വെൽക്കം ടു ഗ്രോ ടോക്സ്, മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ AI പവേർഡ് പോഡ്കാസ്റ്റ് ചാനൽ. ഇന്ന് നമ്മളുടെ കൂടെയുള്ളത് മിസ്റ്റർ കൃഷ്ണകുമാർ KK, ദ AI മാൻ ഓഫ് കേരള. ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞോട്ടോ. KK ഒരു 20 വർഷത്തോളമായിട്ട് ഡിജിറ്റലായിട്ട് ബിസിനസ്സുകളെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ബിസിനസ് കൺസൾട്ടൻറ്റ്, അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം ഒരു എഡ്യൂക്കേറ്ററാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ് ഗ്രോത്ത്, ബിസിനസ് കൺസൾട്ടിങ്, ഡിജിറ്റൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ, ഡിജിറ്റൽ ടൂൾസ്, അതുകൂടാതെ ഇന്ന് ഏറ്റവും ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ്, അതിൽ തന്നെ വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ജനറേറ്റീവ് AI എന്ന് പറയുന്ന മേഖലയിൽ കേരളത്തിലെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റാണ് KK. ഐ കോൾ ഹിം KK. ഹീസ് കൃഷ്ണകുമാർ, CEO ഓഫ് ഗ്രീൻ പെപ്പർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് KKനോട് ചോദിക്കാം, എന്താണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ്? നമുക്ക് നല്ല ക്ലാരിറ്റി കിട്ടാൻ ഇന്ന് AI ഒരുപാട് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ലെറ്റ്സ് ഹാവ് സം ക്ലാരിറ്റി അബൌട്ട് AI. എന്താണ് AI? ആർക്കൊക്കെയാണ് AI ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? എവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് AIനെ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും? ഏതെല്ലാം പർപ്പസിൽ? എങ്ങനെ നമ്മൾ AIനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം? എന്തായിരിക്കണം ദ ലൈഫ് വിത്ത് AI മൂവിങ് ഫോർവേഡ്? ഇതെല്ലാം നമുക്ക് KKനോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം. KK, വെൽക്കം ടു ഗ്രോ ടോക്സ്. Thank you. Pleasure to be here. So, way long back, I think we started the first podcast. അന്ന് ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടർ എന്നായിരുന്നു ഈ ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റിൻ്റെ പേര്. I think 3 to 4 years back. So once again you are back in growth talks. അപ്പോൾ ഈ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ AIനെ ഒരു ലോങ് ടൈം പ്രോസസ്സായിട്ട് ആണ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് ഓഫ് AI വിത്ത് KK. ഓക്കെ, Great. ഇവിടെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ പോഡ്കാസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ മീൻസ് വാട്ട് വി ലുക്ക് അറ്റ് ഈസ് ദ ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് ഓഫ് AI പ്ലസ് ജനറേറ്റീവ് AIയുടെ യൂസ് കേസസും നമുക്ക് ഒന്ന് വ്യക്തമാക്കി കൊടുക്കാം. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഇൻ ദി കമ്മിങ് എപ്പിസോഡ്സ് വിൽ ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് എവറി ഏരിയ ഓഫ് AI. റൈറ്റ്? സോ ബിഫോർ വി സ്റ്റാർട്ട്, ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഹാവ് എൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഫ്രം യുവർ സൈഡ്. എങ്ങനെയാണ് KK ഒരു AI മാൻ ഓഫ് കേരളയായി മാറിയത്? അത് ഞാനിട്ട പേരാണ് AI മാൻ ഓഫ് കേരള. ബട്ട് ഐ നോ ദാറ്റ് യു ആർ ടേക്കിംഗ് ലോട്ട് ഓഫ് സെഷൻസ് ഈവൻ ഔട്ട്സൈഡ്, കേരളത്തിന് പുറത്തും ചെയ്യാറുണ്ട്. സ്റ്റിൽ, ഹൗ കം യു ആർ ഇൻ ടു AI, especially Gen AI? So we would like to listen from your side. Definitely. It's a pleasure to be here, first of all, Subilal. I mean, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പോഡ്കാസ്റ്റുകൾ കാണാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോ പോഡ്കാസ്റ്റ് കാണുമ്പോഴും നിങ്ങളുടെ പുതിയ രീതിയിലുള്ള ഐഡിയാസ് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ആ ഒരു എന്തൂസിയാസം ഇസ് ലൈക്ക് അമേസിങ്. റൈറ്റ്? ബിക്കോസ് ആ എന്തൂസിയാസം എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കാരണം AI 2022 ദ ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രാക്ഷൻ വിത്ത് AI വാസ് ലൈക്ക് വിത്ത് പ്രോബബ്ലി ChatGPT. ഇൻഫാക്ട് ഞാൻ 2019-ലും 18-ലൊക്കെ തന്നെ copy.ai എന്ന് പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്താണ് എനിക്ക് AI എങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു നോർമൽ വർക്കിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നു എന്ന് എനിക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഒരു ഫീൽ കിട്ടിയത്. ആൻഡ് വെൻ 2022 ഡിസംബറിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഐ കോൺസെപ്റ്റ്, നവംബറിലാണ് ChatGPT വരുന്നത്. ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ChatGPTയുടെ ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ഐ ഗോട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് 10 days, കാരണം അന്ന് ഒരു മിനി ഹോളിഡേയ്സ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. And then I interacted with ChatGPT 3.5 and I found that this is different. So നമ്മൾ പല ടെക്നോളജിയും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ കഴിഞ്ഞൊരു 15 കൊല്ലത്തിൽ. ബിക്കോസ് ഐ ബീൻ എൻ ഓൺടർപ്രനർ മൈസെൽഫ് ലൈക്ക് ഫ്രം 2007 മുതൽ ഐ ബീൻ ഇൻ ടു ഹയറിംഗ്. ദെൻ 2013 മുതൽ ഐ ബീൻ ഇൻ ടു ഡിജിറ്റൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ബിസിനസ്. 2022 എത്തിയപ്പോഴേക്കും വി ഹവ് സീൻ ഓൾ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടെക്നോളജിയുടെ പല വശങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു, നല്ലതും മോശവും എല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. റൈറ്റ്? And how technology evolves എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട്. But when the first interaction with ChatGPT made me feel that this is absolutely different. Right? It was first of all very intriguing for me how it is able to generate human-like conversations. Right? Most of the time നമ്മൾ ആദ്യത്തെ AI interactions ഒക്കെ ഭയങ്കര റോബോട്ടിക് ആയിരിക്കും. Right? റോബോട്ടിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും that this conversation is actually done by machines. Right? But machine-like conversations മാറിയിട്ട് ഒരു ഹ്യൂമൻ ലെവൽ ഓഫ് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് വരുമ്പോൾ, ആൻഡ് that too done by machines, I think that's the time we really noticed this technology. Right? And then what happened was like ഓരോ സമയത്തും നമ്മൾ ChatGPT ആയിട്ടുള്ള interactions, we kind of talk about prompting അല്ലേ. We do prompting, we have conversation after conversation, it is able to better understand us, which means there is a real intelligence at play. Yes. And then most importantly, ഇത് ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് ഇൻ്റലിജൻസ് അല്ല. Which means that week by week we get upgrades. Month after month there are new announcements. And നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. ഇതിന് മുമ്പ് അത്ര AIക്ക് ചെയ്യാൻ
ഉറപ്പില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ നന്നായി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. സർപ്രൈസിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്കവറീസ് നമ്മൾ തന്നെ നടത്തുന്നു. അതെ. And I think by 2023, I think January, that was my first session on ChatGPT, which I did with World Trade Center. Because I did a LinkedIn post about my experience with ChatGPT. About നമ്മുടെ ഒരു client കണ്ടു and they say like, why don't you do a session for us? And that's how it got started. Okay. So when teaching was the first step towards AI, അതിനൊരു രണ്ട് ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, that I have to learn a lot. Yes. Right? Because I can't assume that people don't know about it. True. There are people who know about it, there are people who don't know about it. പക്ഷേ എല്ലാ കൊഹോട്ടിലും ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ 10% people are already experimenting. Right? Yes. There are 60-70% of people who are into the game but not really into it. Right? Like they are ഒരു സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ലെവലിലൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ഒരു 20% ആൾക്കാർ കണ്ടിട്ട് പോലുമില്ല. Right? ഈ ഒരു മിക്സ് എപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടാവും. So when I do a session or when I kind of talk to people, I'll always assume that I have to appeal to 10% people. Yes, true. Because otherwise they might feel, I know this. Tell me something new, right? അതെ. And then I have to appeal to the 60% people who already into it but want to level up. Yes. And then I have to appeal to the people who are skeptics. True. Hey, this is not good. AI is not good. I mean, like doomsday conspiracy, I have to bring back their confidence, right? ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഡെയിലി എൻ്റെ ഒരു ലൈഫിൻ്റെ ഭാഗമായപ്പോഴാണ് then I realized that the best way to kind of teach is to learn this, right? Every day, right? So just to give you an idea, like from 2022 to 2025 now, till now, I would say like I'm more like an educator than like a practice leader. So even though I position myself as a practice leader, this is my like, education ആണ് എൻ്റെ ഒരു മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷനിലായതുകൊണ്ട് it naturally helped me to get there, right? I've done almost 150 plus workshops. Great. To almost 30,000 learners, which includes governments, which includes large corporates, even startups, communities, and edtech platforms who invite me to kind of do their course. But ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു മിക്സ്. The process of learning ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ like the only process of learning I had was to become super curious about it. സൂപ്പർ ക്യൂരിയോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ടോയ് പോലെ. നമ്മളിപ്പം ഐ എം ഷുവർ പ്ലേ സ്റ്റേഷനൊക്കെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? ഫസ്റ്റ് വി ആർ എക്സൈറ്റഡ്, വാവ് ദിസ് ഇസ് പോസിബിൾ. പിന്നെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു, പ്ലേ സ്റ്റേഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു, കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. ദെൻ ഗെയിമിൻ്റെ പല പല രീതികൾ കാണുന്നു, level 1, level 2, level 3, and we are getting the dopamine high based on the level up. This is the same level of excitement I had with this AI. So I treated AI like a game, right? And this game is leveling up every day. So then it's static alla, right? Like some good games, you have to level up, right? And each time when we level up, we feel good. Oh wow, I've reached that level. Better one on the education, I think you also agree with me on that. Education ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം, നമുക്ക് ഇന്നൊരു ഐഡിയ ഫുൾ കൺവിക്ഷനിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ you can actually tell people, show them and get a real feedback from them. Yes. ആ റിയൽ ഫീഡ്ബാക്കാണ് ശരിക്കും എഡ്യൂക്കേഷനെ ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ലെവലിൽ എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നത്, റൈറ്റ്? So one of the things which I learned earlier, so usually I do leadership workshops before, right? ഈ ലീഡർഷിപ്പ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഡെവലപ്മെന്റ് വർക്ക്ഷോപ്സ് AI വർക്ക്ഷോപ്പ് മാറുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ people don't want to hear theory. Yes. People want to see magic. Yes. Right? And when people want to see magic, നമുക്ക് ഇതിനടുത്ത് തിയറി ജെനയ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെയാണ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ലോ ആവും. ബട്ട് യു ഷോ ദം യൂസ് കേസസ്, you show them tools, you show them features, you show them the output, you show them how they can save time, how they can reduce their frustrating efforts, how can they become do less work and do more. Yes. ഇതാണ് ആൾക്കാർക്ക് അറിയേണ്ടത് AI വെച്ചിട്ട്. So that journey helped me to kind of learn, first of all, one, to teach, right? And when you teach, you get feedback. When you get feedback, you learn more, right? That's kind of a loop which really helped me in the game, right? So I think that then തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്ന സമയത്ത് I think that was a good decision to go back and start learning as a beginner, right? Most of the time when people reach their 40s, they would want to only get into areas where they already know. Settle down. ഈ ഓൾറെഡി നോ ഏരിയയിൽ മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു നിർബന്ധ ബുദ്ധി പലർക്കും ഉണ്ടാവും. So when my father asked me like, what are you getting into? I mean, you're not a techie, you're not a, like in a sense techie എന്ന് പറഞ്ഞൊരു AI researcher ഒന്നും അല്ല ഞാൻ. I'm not a AI analyst or I'm not a deep tech guy. But why are you getting this? I said like, if I don't throw myself into fire, I'm not going to learn, right? So throwing yourself into fire and learning it with real feedback from the market,
I think that's the best way of learning എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യം. I'm sure that you would agree with me on that. കാരണം ഇതിനൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇല്ല. ഇതിന് ഓഫ് കോഴ്സ് ഇപ്പോൾ പല കൊഹോട്ട്സും എഡ്യൂക്കേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ വെൻ ഒരു സിവിലൈസേഷനായിട്ടുള്ള ഷിഫ്റ്റ് സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് ആരും നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്ന് പറയാൻ പോകുന്നില്ല, ഹേ വേൾഡ് ഇസ് ചേഞ്ചിങ്, get ready എന്ന് ആരും പറയില്ല. Because if they know it, they would do it. Yes, true. Yes. It will only be later, വളരെ later മാത്രമേ ആൾക്കാർ അത് ഒരു മെസ്സേജ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. 3 years after generative AI launched, right? Like ChatGPT consumer tool, like almost 800 million users are there right now. ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർ റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് that this is a huge shift, right? 1 year back it was just a trending technology. 2 years back it was just pilot. 3 years back it was only an idea. അപ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു ഐഡിയയിൽ നമ്മളൊരു സാധനം ബെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് അത് പഠിക്കാനുള്ള സമയം കിട്ടുള്ളൂ. And you get an edge over the market. You can sell your products, things like that. I mean, that's the ഒരു ചെറിയൊരു recap of what happened. So that was your journey with AI till now. Few things I agree with you is it's true that AI ഭയങ്കര evolving industry ആണ് ഇപ്പോൾ. Market is not yet ready, getting ready, and many people doesn't know like the use cases എന്താണ്, what is going to happen tomorrow. Every day something is coming up which they thought like അവരുടെ ലൈഫിൽ എന്നും പരിഹരിക്കപ്പെടാത്ത പ്രശ്നമായിരുന്ന പലതിനെയും ഇന്ന് ക്വിക്ക്ലി സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സൊല്യൂഷൻസ് വരുന്നുണ്ട്. സോ വേർ ദീസ് തിങ്സ് ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഇൻ ടു പീപ്പിൾ ഹാഡ് നോ ഐഡിയ. അവിടെയാണ് പീപ്പിൾ ലൈക്ക് യു actually throwing yourself into the game, into that fire, moving forward, acquiring that knowledge, making it a capsule for the public, presenting it, അവരുടെ wow factor magical റിസൾട്ടുകളും കാണിച്ച് ഫീഡ്ബാക്ക് എടുത്ത് then you realize that yes, I am working on the right thing or I have to improve on this thing. So our feedback എടുത്തിട്ട് coming back with newer topics or modules, this journey is going to continue I think for a few years, right? Even if AI, like we work with automation as well, AI with automation, അവിടെയും ഇത് തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് തിങ്സ് ഫോർ റിയൽ ലൈഫ് യൂസ് കേസസ്. ലൈക്ക് അൺബിലീവബിൾ ഗെയിം ചേഞ്ചിങ് ആണ് ഈ മേഖലയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് ടു സീ ദാറ്റ് പീപ്പിൾ ലൈക്ക് യു ആർ ലീഡിങ് ദ ഷോ റൈറ്റ് നൗ, ആൻഡ് വി എക്സ്പെക്ട് മോർ പീപ്പിൾ ടു കം അപ്പ് ലൈക്ക് ദിസ് ബിക്കോസ് ദ ഡിമാൻഡ് ഇൻ ദി മാർക്കറ്റ് ഈസ് വെരി ഹ്യൂജ്. So like you already covered 30,000 people till now, but the market is still very huge. So who is going to cater that? Because anyway technology is growing. Technology grow ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് മാർക്കറ്റിൽ അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് വന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു GTM സ്ട്രാറ്റജിയിൽ പറയും ഇത് പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് ഗുഡ്. ഈവൻ ദോ ഐ തിങ്ക് OpenAI had this video engine and everything ready, but the market is not catching up. So they were waiting for that market to catch up to release the next feature. Exactly. അപ്പോൾ we need people like you to take that message to more people, make them prepared, then the company can give that new updated versions. So that's kudos to you and great going. Now one thing I noted when you spoke about ChatGPT, ChatGPT ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിനെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചിലർ വിചാരിക്കുന്നത് AI ഒരു സെൻട്രലൈസ്ഡ് ഏരിയയിൽ ഡെവലപ്പ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ അങ്ങനെയാണെന്ന് പലരും വിചാരിക്കുന്നത്. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ഗെറ്റിംഗ് പേഴ്സണലൈസ്ഡ്. മൈ ChatGPT നോസ് മീ. ഇഫ് ഐ ആസ്ക് എനിത്തിങ്, ഇപ്പം ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രോംപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ChatGPTക്ക് അറിയാം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്താണ്, എന്നോട് എന്ത് പറയണം എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ ഇറ്റ് ഈസ് ലേണിങ് എവ്രി വൺ. അപ്പോൾ പലരും അത് അറിയുന്നില്ല. എല്ലാവരും കാണുന്ന ChatGPT ഒന്നായിട്ടാണ് പലരും കാണുന്നത്. When you said that AI is learning, I had a glimpse of this in that. So I just noted down. And just want to add to that actually. What if you have a super intelligent friend who is helpful to you, who knows you very well? എന്തൊക്കെ അറിയാം, like what are your preferences? Yes. അവർക്ക് അറിയാം what are your attributes, what do you really like, what do you don't like, right? And memory, right, about you, like the experiences you've had, all the conversation. നിങ്ങളൊരു കഴിഞ്ഞ 10 കൊല്ലത്തിലൊരു 50 പ്രാവശ്യം മീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ കോൺവെർസേഷൻസ്, ആ കോൺവെർസേഷനിലൂടെ അവർ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ, പേഴ്സണലൈസേഷൻ. And if a super intelligent good friend will actually improve the friendship based on that memory. Yes. Personalization. Yeah. So I think AI is becoming a mirror for you, right? In that way. So there is memory, there is personalization, and there is super context. Yes. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ
ചുറ്റുമുള്ള ഇന്നർ സർക്കിൾ ആൾക്കാർക്ക് പോലും ഇത്രയും അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. They're good to you, they're nice to you, they want you to win, but they don't have this much attention. Yes. Whereas you are doing, ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നിലയ്ക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 800 million users ഉള്ള ChatGPT എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡൽ, there are 2.5 billion searches happening. Yes. So the entire world, humanity is putting prompts on ChatGPT and interacting with it, right? ജെന്നയുടെ ഏറ്റവും വലിയ 2 കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ജെന്ന ആയതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, I would say there are 2 things. One is unsupervised learning എന്ന് പറയും. ഇതിന് മുമ്പൊക്കെ തന്നെ ഒരു AI മോഡലിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹ്യൂജ് ലെവൽ ഓഫ് പ്രീ ട്രെയിനിങ് ഓഫ് ഡേറ്റ, ഹ്യൂജ് ലെവൽ ഓഫ് സ്ട്രക്ചേർഡ് സൂപ്പർവൈസ്ഡ് ലേണിംഗ് ആവശ്യമായിരുന്നു. വിച്ച് മീൻസ് യു ഹാവ് ടു വർക്ക് എ ലോട്ട് ടു ട്രെയിൻ ദ AI മോഡൽ. ജനറേറ്റീവ് AIയുടെ എൻറ്റയർ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പേര് തന്നെ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആർക്കിടെക്ചർ എന്നാണ്. റൈറ്റ്, 2017 ഗൂഗിൾ ഡീപ് മൈൻഡ് ആണ് ആദ്യമായിട്ട് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആർക്കിടെക്ചറിനെ പറ്റിയിട്ട് ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതിയത്. That's actually the basis of all the Gen AI tools which you see today, including OpenAI, including Anthropic, Google Gemini, right? All that large language models, right? ഒന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ അൺസൂപ്പർവൈസ്ഡ് ലേണിംഗ്. ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ചില ആൾക്കാർക്ക് ഭയങ്കര സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗൈഡൻസ് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ അവർ പഠിക്കുകയുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു 5 വയസ്സുള്ള കുട്ടി മുതൽ 10 വയസ്സ് വരെയുള്ള സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുക, യു ടു ഗിവ് എല്ലാത്തിനും ലേബൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം, ഇതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ, യു ടു ഗിവ് സ്ട്രക്ചർ. ബട്ട് ഈ കുട്ടി വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഇതിനിടയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാത്ത കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് അതിനകത്ത് നമുക്ക് എഫേർട്ട് ഇല്ല. ഇപ്പോൾ ഒരു അഡൾട്ട് ആവുന്ന സമയത്ത് എന്താ, പാരൻസിനോ ടീച്ചേഴ്സിനോ ഒരു റോളും ഇല്ല. യു ആർ ആക്ച്വലി ഡൂയിങ് അൺസൂപ്പർവൈസ്ഡ് ലേണിംഗ്. You are learning from movies, you are learning from peers, you are learning from travel, you are learning from the environment, right? So AI has become an unsupervised learning beast, which means humans in ആവശ്യമില്ലാതെ തന്നെ AI പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. So there is a lot of self-teaching happening here. ഇതുകൊണ്ടാണ് ഇറ്റ്സ് എക്സാക്ട്ലി ദ സെയിം റീസൺ വൈ ആന്ത്രോപിക്കിന്റെ CEO ഡാരിയോ പറഞ്ഞത്, ഞങ്ങളുടെ ക്ലൗഡ് AI എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് പോലും ഈ ഔട്ട്പുട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് നമുക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അറിയില്ല എന്നുള്ളത്. Because they don't know how LLMs actually create the output. കാരണം ഇത് സെൽഫ് ടീച്ചിങ് ആണ്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം, ദാറ്റ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്, സെൽഫ് ടീച്ചിങ് നടത്തിയ ഈ അൺസൂപ്പർവൈസ്ഡ് ലേണിംഗ് നടത്തിയ ഈ AI മോഡൽ വെറുതെ ഇരിക്കുകയല്ല ചെയ്യണേ. ഹ്യൂമൻസ് ആർ ഇന്ററാക്ടിങ് വിത്ത് ദിസ് AI മോഡൽസ്. You and I are doing 25 conversations every day. Millions of people are doing conversations. 2.5 billion searches ChatGPT നടക്കുന്നുണ്ട്. ഈ 2.5 billion സെർച്ചസിലൂടെ there is something happening which is the magical bit of Gen AI, which is called reinforcement learning through human feedback. അതിനാണ് RLHF എന്ന് ടെക്നിക്കലി പറയാം. സിമ്പിളാണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയും, നമുക്ക് ഇത് വേണ്ട കേട്ടോ, അങ്ങനെ വേണ്ട. സോ ഇഫ് യു ആർ മോഡൽ, യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇത് ഇഷ്ടമല്ല, ഇത് ഇഷ്ടമാണ്, ലെറ്റ്സ് ട്രൈ ടു നഡ്ജ് ദിസ്. AI now understands this. എവറി ഡേ 2.5 ബില്യൺ സെർച്ചസിലാണ് ഈ ഫീഡ്ബാക്ക് ലൂപ്പ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇമാജിൻ ഇറ്റ് ക്യാൻ ലേൺ ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഓൺ, ഇറ്റ് ക്യാൻ ലേൺ ഫ്രം ഹ്യൂമൻസ്, കമ്പൈൻ ടുഗെദർ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ. ഈ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ പവർ കാരണമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ 3 കൊല്ലം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഈ AI മോഡൽസിൻ്റെ ഒക്കെ വളർച്ചയ്ക്കുള്ള 2 അൺസ്റ്റോപ്പബിൾ ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 2 എണ്ണമാണ്, വിച്ച് ഇസ് ചേഞ്ചിങ് ദ ഗെയിം. അപ്പോൾ പല ആൾക്കാരും ചോദിക്കും, ഇതിന് മുമ്പ് AI ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, 2013 മുതൽ ഗൂഗിൾ ഡീപ് മൈൻഡ് ഉണ്ടല്ലോ, ഇൻഫാക്ട് 1960s മുതൽ സ്റ്റാൻഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ AI എന്നുള്ള വാക്ക് പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അലൻ ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടെസ്റ്റ് അവിടെ ആദ്യമായിട്ട്, ഇപ്പോഴും ആ ടെസ്റ്റ് റെലവൻ്റ് ആണ്. റൈറ്റ്, ഇങ്ങനെ 1960s മുതൽ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള AI എന്ന് പറഞ്ഞ ടെക്നോളജി, റൈറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ കോൺസെപ്റ്റിനെ എന്തുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ടുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് മോർ ദാൻ 60 years ടു റീച്ച് അറ്റ് ദിസ് ലെവൽ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദർ ആർ റീസൺസ് ഫോർ ഇറ്റ്. ഐ മീൻ ഇഫ് യു റിയലി വോണ്ട് ടു നോ, ദർ ആർ റീസൺസ് ഫോർ ഇറ്റ്. എന്താണ്? ഇതുവരെ നമുക്ക് ഇത്രയും മാസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ലൈക്ക് ഫ്രീ ഡേറ്റ ഔട്ട് ദെയർ പബ്ലിക്ലി അവൈലബിൾ, റൈറ്റ്? ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് 2015 മുതൽ 2025 വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ വി ഹവ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് 95% ഓഫ് ഇന്റർനെറ്റ് ഡേറ്റ, വിച്ച് മീൻസ് അതിന് മുമ്പുള്ള ഡേറ്റ 5% ഉള്ളൂ. Massive amount of data is being created. Creators, influencers, people, companies, still going on an unimaginable amount of data. ഇത്രയും ഡേറ്റ വെച്ചാണ് AI മോഡൽസിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അവർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് നോളജ് കട്ട് ഓഫ് വേണ്ടി വരുന്നത്? കാരണം ഡേറ്റ കയറ്റാൻ പറ്റുന്നില്ല. പ്രീ ട്രെയിനിങ് ഓൾസോ ടേക്സ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം. ഇറ്റ് റിക്വയർസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ട് പവർ. അപ്പോൾ ഡേറ്റ ഉണ്ട്, കമ്പ്യൂട്ട് പവർ ഉണ്ട്, യു നീഡ് GPUs ടു കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രോസസ് ദിസ്, യു നീഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓൾസോ.
കാരണം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഹ്യൂമൻ ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടി ഈ മോഡൽസിനെ വളർത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. അതെ അതെ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് കൾമിനേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഇറ്റ്സ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ടൈം ദാറ്റ് വി ആർ ലിവിങ് ആക്ച്വലി. 10 കൊല്ലം മുമ്പ് 10 കൊല്ലം ശേഷമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എൻറ്റയർ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടില്ല, കാരണം വി ആർ ബിക്കമിങ് മോർ ഓഫ് യൂസേഴ്സ്. 10 കൊല്ലം മുമ്പാണെങ്കിൽ വി ആർ ഓൺലി പാർട്ട് ഓഫ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് മേക്കിംഗ് ഡേറ്റ. This is a time actually where AI is becoming useful to us. It's not just this. I think ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ കുറച്ച് കാര്യം GPU ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഈ എല്ലാ ടെക്നോളജിയും ഇവോൾവ് ആയതാണ് AI ആ ഒരു സൂപ്പർ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഗ്രോത്തിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ഇപ്പോൾ ഗൂഗിൾ ലൈക്ക് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് like Android, that one operating system has given free to public and it is creating massive data right now. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വോയിസ് സെർച്ച്, എനിത്തിങ് വി ഡു, ഈവൻ ഞാൻ റീസെൻ്റ്ലി കണ്ടാണ് ലൈക്ക് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫറിങ് കമ്പനീസ്, അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേബിൾ വിഷൻ, ബ്രോഡ്ബാൻഡ്സ്, ദീസ് ഡാറ്റ ആർ ഓൾസോ ബീയിങ് ആഡഡ് ടു ദ ഡാറ്റ ഇൻപുട്സ്. സോ എനിത്തിങ് ബീയിങ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റഡ് എനിവെയർ ഈസ് റൈറ്റ് നൗ അണ്ടർ ദി ഡാറ്റ ക്യാപ്ചർ മെക്കാനിസം. ഇതെല്ലാം ലേൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ഐ റീസെൻ്റ്ലി വന്നൊരു ലൈക്ക് ഐ വാസ് ടോക്കിംഗ് വിത്ത് എ ഫ്രണ്ട്, അപ്പോൾ വന്നൊരു കൺസെപ്റ്റാണ്. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹാവ് ബീൻ തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ദിസ് വൺ ടോപ്പിക്, ബീയിങ് ഇമ്മോർട്ടൽ. ഓക്കെ, മരണമില്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് ഒരുപാട് നാളായിട്ട് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്. മരണമില്ലാത്ത അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മനുഷ്യൻ മരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതല്ല, മരണശേഷവും ഹീ എക്സിസ്റ്റ് ഹിയർ, ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഇപ്പോൾ ChatGPTയുടെ എവല്യൂഷൻ, as it is learning us continuously and it knows that നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എന്ത്, ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് എന്ത്, നമ്മളെ വേദനിപ്പിക്കാതെ എങ്ങനെ സംസാരിക്കണം, ഇതെല്ലാം ഇവോൾവ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നൗ ഇമാജിൻ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരു പൂജാമുറി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, പൂജാമുറിയിൽ ദൈവങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാമിലി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വെർച്വൽ രൂപം, ഒരു വാക്സ് വെച്ചിട്ട് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. നൗ ദാറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് എ ഫിസിക്കൽ ഫോം ഓഫ് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ. ഓക്കെ, നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഫോട്ടോസ് വെക്കുന്ന പോലെ തന്നെ. ആൻഡ് ദിസ് പേഴ്സൺ ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ഇൻ്റർനെറ്റ് വേർ ഹി ഹാസ് ഗോട്ട് ദിസ് തിങ് ഹാസ് ഗോട്ട് ആക്സസ് ടു ഹിസ് പ്രീവിയസ് ലൈഫ് ഡാറ്റ വിച്ച് ആക്ച്വലി ChatGPT ഈസ് ലേണിംഗ് റൈറ്റ് നൗ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ChatGPT എന്നെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഗൂഗിളിൻ്റെ കയ്യിൽ എൻ്റെ ഡാറ്റ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഓൾ ദീസ് ഡാറ്റ ഈസ് റൈറ്റ് നൗ ആക്സസിബിൾ ത്രൂ ദെയർ LLM. It can process my thoughts in the way I think, too personalized. Now my children want to access my thoughts about anything. Now as a human being, I have a limitation here that my access to the data or processing power is limited to my knowledge, my learning and my brain capacity and my memory. But when this goes unlimited, the entire AI which is learning every day from the 2.5 billion search every day, when my brain has access to that, I become a vast knowledge source for my children in the way they need, in the form of their dad, in my voice. So it becomes I as a god for them, or as a ultimate teacher for them, guide for them. ആ ഒരു ഫോർമാറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ മൂർത്തി രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ പൂജാമുറിയിൽ വെച്ചിട്ട് പ്ലഗ് ഇൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എവറി ഡേ, ഈവൻ 100 വർഷം മുന്നേ മരിച്ച ഒരാളുടെ ബ്രെയിൻ ഇൻഫ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ടു ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ സിസ്റ്റം സിറ്റിംഗ് ഇൻ ദ പൂജാമുറി, ഹാവിങ് എ സ്മോൾ AC and lit a small light, is updated with latest data, what is happening with even Trump in the US, why he is doing it. Imagine that way of and അതിന് പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസും അറിയാം, അവർ ഒറിജിൻ, നമ്മുടെ ഫാമിലിയുടെ ഹിസ്റ്ററി, ആൻസെസ്ട്രൽ തിങ്സ്, വാട്ട് വർക്ക്സ് ഫോർ us, വാട്ട് ഡസൻറ്റ് വർക്ക്, നമ്മുടെ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇമാജിൻ സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഐ തിങ്ക് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ടു ഫാർ ഫ്രം ടുഡേ, റൈറ്റ്? Yeah, so then like the concept of God itself, right? Like നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് അവതാരങ്ങൾ എന്ന് പറയില്ല, ഇപ്പം മലയാളത്തിലാണെങ്കിൽ അവതാരങ്ങൾ പറയും, ഇംഗ്ലീഷാണെങ്കിൽ അവതാർ എന്ന് പറയും. ഇറ്റ്സ് എ വെർഷൻ. അവതാർ is a version of something which will probably excite a set of people. It depends on the quality of thoughts. Like not everyone's avatar we want, right? Yes. So ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ ChatGPTയിൽ പോയിട്ട് പറയാണ്, okay, this is my product. I want to know how Steve Jobs would probably present this idea. I have this prompt already, right? So I have this product or I have this service which I want. What if Steve Jobs is doing a presentation? It blows me, right? Let's say, wow, it's exactly like how a Steve Jobs announcement, Apple announcement would do.
exactly the way the words. I mean, we can even kind of have the voice of Steve Jobs in our mind because we've heard and seen a lot of it. ഇതുപോലെ iconic ആയിട്ടുള്ള thought process. And now, very interestingly, you would have seen a old video of Steve Jobs wherein he says that, wish I had Aristotle as my mentor. അതൊരു തോട്ടാണ്. അയാൾ ഒരു കുറച്ച് പേരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പറയുകയാണ്, അയാൾ ഓഫ് കോഴ്സ് ഈസ് എ ഗ്രേറ്റ് പബ്ലിക് സ്പീക്കർ. He goes and talks to people and say, I always wish when I read Aristotle's books that if I can talk to Aristotle like a chat. 1980s പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. And that thought is now a reality for a kid in Kerala. Yeah, true. Like, he can ask a question and say, how would Steve Jobs respond to this? How would Paul Graham respond to this? How would Yuval Noah Harari respond to this? You can have 25 iconic people responding to your basic question. Have you seen AI Fiesta? Not it. AI Fiesta is by Dhruv Rathi in collaboration with the Tag Mango. Yeah. I've seen that. Yeah, the new one. Yes, Tag Mango created this application for Dhruv Rathi. Trying to put all the models into it, and one single day they hit millions. So I just tried it, and അതിനകത്ത് ഇതുപോലുള്ള പേഴ്സണാലിറ്റീസിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. So I saw Mahatma Gandhi, and I asked him 3 questions. Why did you allow to separate India and Pakistan? Why did Godse shoot you? And he gave specific answers to it. Interesting. Right. So recently I made a custom GPT. So I like Neil Tyson's science writing and science speaking. It's amazing. He expresses so well, so successfully. Complex topics in ഇത്രയും മനോഹരമായിട്ട് ഒരു സെൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമറോട് സംസാരിക്കണം ഭയങ്കര ഒരു കഴിവുള്ള കാര്യമാണ്. I think after Carl Sagan, I think Neil Tyson is a guy who kind of did that. So if I want to learn science, I don't want to learn it from anyone else. You want to learn from him? I want to learn only from Neil Tyson. 2 options. I can go to YouTube of Neil Tyson, listen to endless videos. 1. 2, I want to learn a particular concept. For example, I want to know what black holes are. What is velocity? What is inertia? And I am going to get an answer how Neil Tyson is going to reply. This is your opportunity for learning. ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഇന്ന് ലേണിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം എഫർട്ട് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പരിപാടികളായിട്ട് മാറി. I don't know whether kids really agree with me on that, but if I am a kid at this point in time, I would probably say I want to learn a lot of things. Right? I don't want to limit it to a particular area. Subject, right? I want to learn 2 science concepts every day so that I know 60 concepts by the end of the month. Right? Because I really miss learning science properly in school. I feel that when I was in mid-30s എത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ സയൻസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് പഠിക്കാത്തത്? Because there were no interesting sources where I could learn science. Most of the science materials are like, textbook materials. Most of it start with a shock. അപ്പം നമ്മൾ അടച്ചു വെക്കും. Most of it start with absolutely no application. We don't know where to use it. But today, ഇപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത് മാത്സ് ട്രിഗ്നോമെട്രി എന്തിനാണ് പഠിച്ചിട്ട് കാര്യം? There is a real reason for why it happens. A company like Uber is running on calculus. Have you ever thought about it? But calculus പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പല കുട്ടികളും ചോദിക്കും ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ വലിയ കാര്യമുണ്ടോ? A company like Uber is running on the principles of calculus. Right? You can see different applications in the world. പല പല കമ്പനികളിലും പല പല റിയൽ ലൈഫ് സാധനങ്ങളിലും ഇതെല്ലാം ഓടുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതിന്റെ ബാക്ക് എൻഡ് ആണത്. നമുക്ക് അതിന് നേരിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസിന്റെ കാര്യമില്ല. ബട്ട് ഇഫ് യു നോ ഇറ്റ് വിൽ ബി മോർ എക്സൈറ്റിംഗ്. സോ ലേണിംഗ് ആസ്പെക്ടിൽ ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അവതാർ ആസ്പെക്ടിൽ ഒരു ക്രിയേറ്റിംഗ് എ personality to the output and all that is becoming much possible. The reason why now learning tutor എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വന്നു, right? You know that an AI learning tutor is far more effective than an Ivy League professor. So Ivy League professor ആണെന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫാക്കൽറ്റി ലെവലിൽ ഒരു എലീറ്റ് ആളെന്ന് പറയുന്നത്. So recently I read something that an AI tutor has made an Ivy League professor feel humbled. The reason is because it is able to come up with absolutely blended kind of learning. Right? Because this AI knows physics, it knows computer science, it knows cognitive sciences, it knows algorithms. ഒരു ഐവി ലീഗ് പ്രൊഫസർക്ക് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. അയാൾക്ക് ഒന്നുകിൽ കോഗ്നിറ്റീവ് സയൻസ് അറിയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്സ് അറിയാം, പിന്നെ കുറച്ച് ജനറൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയുള്ളൂ. ദിസ് നോസ് എവറിത്തിങ് ഇൻ ഡെപ്ത്. സോ ഒരു കുട്ടി ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതെല്ലാം കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ബ്ലെൻഡഡ് ആയിട്ടൊരു ആൻസർ കൊടുക്കുമ്പോൾ the answer is so sharp and intelligent and it kind of gives a absolutely new perspective which അവർക്ക് കിട്ടാത്തൊരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് അവർക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഇപ്പം ഇത്തരത്തിൽ ലേണിംഗ് റെവല്യൂഷൻ നടക്കുകയാണ്. ദ റീസൺ വൈ ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ എഐയുടെ ഏറ്റവും വലിയ യൂസ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷനാണ്.
If you go to ChatGPT or like go to Google search for that matter and put ChatGPT edu, you will see American around 450k schools OpenAI has introduced their teachers and students thing. It's becoming like a daily thing. അവിടെ ഇത്രയും വലിയ ചർച്ചകളൊന്നും നടക്കുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് അറിയില്ല, ബട്ട് സ്റ്റുഡൻസ് ആർ യൂസിങ് എവറി ഡേ. സ്റ്റുഡൻസ് ഡോണ്ട് ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം ടീച്ചേഴ്സ്. ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് പോകണം എന്തിനറിയോ? ഐ ഫീൽ വെരി ബാഡ് ടുഡേ. പണ്ടെന്തായിരുന്നു, ടീച്ചർ എനിക്ക് ഈ കോൺസെപ്റ്റിൽ ഒരു സംശയമുണ്ട്, ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ? ഇപ്പൊ കുട്ടികൾ ടീച്ചേഴ്സിന് ട്യൂട്ടറിങ് എന്ന് പറയുന്ന ആക്ടിവിറ്റി കുറഞ്ഞു, മറിച്ച് കൗൺസിലിംഗിലേക്ക് മാറി. ടീച്ചേഴ്സ് നൗ ബിക്കം ലീഡേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഗ്രൂപ്പ്. ദേ ആർ ലൈക്ക് മോട്ടിവേറ്റേഴ്സ് ബിക്കോസ് ദേ ക്യാൻ. ട്യൂട്ടറിങ് ഹെവി പണിയാണ്. ട്യൂട്ടറിങ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ട്യൂട്ടറിങ് ഇറ്റ്സെൽഫ് വിൽ മേക്ക് യു ഫീൽ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ്. ബട്ട് ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് in tutoring, you can become a great motivator. You can inspire people. You can manage events. You can do a lot of things, right? The stress of tutoring has been completely given to AI. സ്കൂളിൽ പോയി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പരീക്ഷയുടെ പേപ്പർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയുണ്ട്. The process which takes 3 days time for a teacher to prepare 50 questions, and it has to be pattern matching and all that. Now it is all done by AI, right? Good schools, good colleges have started using AI so that teachers in the offloading നടത്തി, and teachers can become better teachers now because their tutoring stress has come down, right? ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. Now you look at every industry for that matter. Are we reducing human stress? Are we reducing the time taken to do an activity? ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് ഫ്രസ്ട്രേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എഫേർട്സ് ആവശ്യമുള്ള ചില സാധനങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഇൻഹ്യൂമൻ പരിപാടിയാണ് ഒരാളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ബിഗ് ഫോർ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു പ്രോസസ് അസോസിയേറ്റിനെ കൊണ്ട് എക്സൽ ഷീറ്റിൽ ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ഇരുത്തുന്നത്. ആക്ച്വലി നോളജ് വർക്കിലുള്ളൊരു സ്ലേവറിയാണത്. യു ആർ സിറ്റിംഗ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് എക്സൽ ഷീറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡാഷ്ബോർഡ് ഫോർ എ ഹോൾ 8-9 hours to produce something which an AI can do in 10 minutes. Right now, all the big four, all the big consulting companies have moved to AI. But recently, Deloitte has kind of taken a Claude Center of Excellence. Each of these companies are now choosing these models so that consultants can focus on relationship management, client management, better team management, right? മറ്റേതെന്താ 80% time അവർ നോളജ് വർക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് കിടക്കുന്നത്. They have to work with documents, they have to summarize, they have to extract, they have to make presentations, they have to analyze it. All that is very knowledge work oriented, but actually knowledge work ആണ് real manual work. പണ്ട് നമ്മൾ പാടത്ത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ നോളജ് വർക്കിന്. The only thing is that you are not moving from the desk. But cognitively it is actually a lot of labor. ആ ലേബർ ആണ് നമ്മൾ AI വെച്ചിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പോണത്. Humans can now do far more better work. If you look at coding, right? If you imagine a coder like 2 years back did line by line coding for almost 6-7 hours a day, even more, അല്ലേ? ഇന്ന് അയാൾ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ കോഡിങ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. Now he can think from a coder to an architect. He's not just a programmer, he's like a programming architect. He can think about the product itself, right? പക്ഷെ ആ മെച്യൂരിറ്റി പതുക്കെ വരുന്നുള്ളൂ. Because a lot of people are stuck in the task level. ടാസ്ക് ഇന്ന് ഓർക്കസ്ട്രേഷൻ ലെവലിൽ എത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ it takes a lot of efforts. Right? ഒന്നാമത് മൈൻഡ് കണ്ടീഷനിങ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് you asking a civil mason to become an architect. അതുപോലെ സാറേ ഈ ഇഷ്ടിയൊക്കെ വെക്കുന്ന പരിപാടി മാത്രമേ എനിക്കറിയുള്ളൂ, ഇതിന്റെ മൊത്തം സ്ട്രക്ചർ അതിനെപ്പറ്റി എനിക്കറിയില്ല. ബട്ട് നൗ ഹി ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ്. I am talking about a programmer, coder can do that. Right? Technically he can do that. So AI also makes very interesting that if you are an average writer, it can make a good writer out of you. If you are a good writer, AI will make you a great writer. But writing in the fundamentals namukku ariyana. Otherwise you will not be able to verify the output. If you are not able to verify AI's output, prashnamundu. You will end up using AI's average output. So most of the time ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഔട്ട്പുട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രോംപ്റ്റ് ഇട്ടു. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ആവറേജ് പ്രോംപ്റ്റ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. 95% of the people use average prompts. Only 5% of the people actually know how to use a mega prompt, how to use a meta prompt, how to use a system prompt. ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ഒരു ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് ChatGPT സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത്. 2 things. One reason is that they don't know how to use a precise word for it. 2, they don't know what AI is actually capable of doing when you give a real prompt to it. Yes. So prompting structure adoru in fact a mega prompt structure മനസ്സിലാക്കാതെ 95% of the users are using AI
at a very superficial level. അവിടെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം വരുന്നത്. ആൻഡ് ദ റീസൺ വൈ ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് കോഴ്സസ് ഓൺ പ്രോംപ്റ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ്, ഈവൻ ദെൻ പീപ്പിൾ നോ നൗ, കുറേ പേർക്ക് അറിയാം, അവയർനെസ് ഉണ്ട്, ബട്ട് ഇൻ പ്രാക്ടീസ് ദേ ആർ നോട്ട് ഡൂയിങ് ഇറ്റ്. സോ ഓൾവേസ് ആസ്ക് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു പീപ്പിൾ ദാറ്റ് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു സോൾവ് എ പ്രോബ്ലം വിത്ത് AI, you have to write a prompt for it. Right? How much time would take a write to prompt? They say like 10 seconds, 20 seconds. If you invest 3 minutes of writing a prompt, and if you get a job of a day done, is it good deal or bad deal? So it's a good deal, right? 3 minutes of your instruction, context, constraints, role, task, output, all is that required to make an output far better than with an average prompt. ആ ഒരു 3-minute ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഓഫ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് മാത്രം മതി അത്. Now people may think, പക്ഷെ എന്ത് വാക്ക് ഉപയോഗിക്കണം, എന്താണ് എഐക്ക് മനസ്സിലാവുക? So here is what you call as AI has a language, and that is prompting. And how do you learn that language of talking to AI, right? ഇപ്പം ചില ആൾക്കാരുടെ എക്സ്പെർട്സായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഡൊമൈൻ നോളജിലുള്ള എക്സ്പെർട്ട് കീവേഡ്സ് പറയുമ്പോഴാണ് അയാൾ പുറത്തേക്ക് വരണേ, അതിനവർ മിണ്ടാതിരിക്കും. പിന്നെ യൂഷ്വലി സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ വേർഷൻ 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് 1 ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്തിട്ട് ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്യും. ChatGPT വേണം വേർഷൻ 1 തന്നെ എടുത്ത് യൂസ് ചെയ്യും. See, it's only a conversation starter. You don't realize that once you add more context, once you tell what you really want out of it, right? Once you have clarity of what you want, AI is able to give you far more refined, better actionable output. അപ്പം ഇപ്പോഴും ഈ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർ വെറുതെ ഒരു രസത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നൊരു പരിപാടിയാണ്. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യം, when you use ChatGPT and when you get an output, can you use that output to create value? 1. 2, will you get paid for this? So people who get paid for the output of ChatGPT are the people who really use ChatGPT for work. Rest of the people, അവരെന്ത് ചെയ്യും, ഇൻഫർമേഷൻ സീക്കിംഗ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കാം, right? Just to try the ChatGPT's intelligence, you may ask that. Third is that they just want to feel curious about it. ഈ സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞു, ഇത് കഴിഞ്ഞ 3 കൊല്ലത്തെ ഗെയിമാണ്. ഇനിയുള്ള ഗെയിം എന്ന് പറയുന്നത് using AI models to really get our work done. So if you're getting a lakh of rupees a salary today, can AI do 50,000 rupees in a job and work ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? With $20 or maybe $40, 2 AI models എടുക്കുന്നു. ഈ $40 products like $2, $20 ChatGPT or $20 Perplexity or $20 Claude can do the job of 50,000 for you, 50% of the work you do. I think that's a great deal. അങ്ങനെ നമ്മൾ ROI ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന സമയത്താണ് യു റിയലി ഇൻവെസ്റ്റ് യുവർ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് എഫേർട്ട് ടു ലേൺ ദിസ്. അതർവൈസ് ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ഒരു ക്യൂരിയസ് ഗെയിം മാത്രമാണ്. അതെ. ഇപ്പോൾ കെ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം, വൈ ഗ്രോത്ത് ടോക്സ് വി സേ AI പവേർഡ്. ഓക്കെ, ഈ ഷോയിൽ വരുന്ന എല്ലാ പോഡ്കാസ്റ്റും നമ്മൾ AI ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ കണ്ടന്റ് ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് AI ഏജൻറ്റിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ട് അതിന് പബ്ലിക്കിന് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം സോഷ്യൽ മീഡിയ ഹാൻഡിൽസ് വഴി അവൈലബിൾ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് നോ ബഡി ഈസ് ഗോയിങ് ടു വാച്ച് 1 hour വീഡിയോ അൺടിൽ അൺലെസ് ഇറ്റ് ഈസ് നെസസറി ഫോർ ഹിം. വി നോ ദിസ്. പുതിയ ജനറേഷന് ക്വിക്ക് ആൻസേഴ്സ് വേണം. നൗ all the answers are available in ChatGPT also. But pertaining to one that speaker, ഇപ്പോൾ KK വന്ന് KKയുടെ തോട്ട്സ് AI കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ it is the experience you got from the evolution, the journey with AI. So it has its own essence. How a person can know that from KK? ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മുടെ ഗ്രോത്ത് ടോക്സ് ചാനലിൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും. ഈവൻ ദാറ്റ് ക്ലിപ്സ്, ലിങ്ക്, എവറിഥിങ് ഈസ് ബീങ് prepared. So that's how this particular channel is becoming AI powered. Okay, one thing. Second thing, now prompting. Coming to prompting, I feel that മുന്നേക്ക് നമുക്ക് ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കാൻ പറ്റും, ഭാഷ പഠിക്കാൻ പറ്റും, നമുക്ക് സയൻസ് പഠിക്കാൻ പറ്റും, യൂട്ടിലിറ്റി തിങ്സ് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും, പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെ. ബട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദ ഹോൾ പിക്ചർ ഓഫ് ദ തിങ്, ലൈക്ക് തിങ്കിങ് ലൈക്ക് ആൻ ആർക്കിടെക്ട്, that's all bigger level thinking. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളൊരു 15 വർഷം പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു പക്ഷേ ആ കൺസെപ്റ്റേ അറിയണ്ടാവില്ല. ഹി ഓൺലി നോ ബിറ്റ് ആൻഡ് ബൈറ്റ്സ് ഓഫ് അത് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനേ അറിയുള്ളൂ. ഡു ദിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനത്, ഇഫ് ദർ ഇസ് എൻ SOP ഫോർ ദാറ്റ് ഹി ക്യാൻ ഗോ ആൻഡ് ഡു ഇറ്റ്. ബട്ട് ഇഫ് യു ടെൽ ഹിം ടു മേക്ക് എ മെഷീൻ ടു സോൾവ് ദിസ് പ്രോബ്ലം, ഹി മേ നോട്ട് നോ. അപ്പോൾ ആ ലെവൽ ഓഫ് തിങ്കിങ് ആണ് ഇനി ഇപ്പോൾ
നമ്മൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടത്. ഒന്ന് ദാറ്റ് ലെവൽ ഓഫ് തിങ്കിങ്, രണ്ട് ഹൗ ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ഇറ്റ്, ഹൗ ടു യൂസ് ദ ടൂൾസ് ഫോർ ദാറ്റ് പർപ്പസ്. ദാറ്റ് ഇസ് പ്രോംപ്റ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നൊരു മേഖല. ഇത് രണ്ടും ഇല്ലാതെ ഇനി AI എത്ര ഇവോൾവ് ആയാലും ആൾക്കാർക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഇസ് വേർ വി നീഡ് ടു ഇൻവെസ്റ്റ് മോർ. ടെക്നോളജി ഇസ് ബീയിങ് അപ്ഗ്രേഡഡ് എവറി ഡേ. ഹൗ ഡു യു തിങ്ക് വി ക്യാൻ സോൾവ് ദിസ്? സോ ഈ പ്രോംപ്റ്റിംഗ് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ളത് AI അസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. ആ. ഇൻ എൻ AI ഏജന്റ് മോഡൽ കുറച്ച് പ്രോംപ്റ്റുകൾ മതി ശരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. സോ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ സേ വൈ ഷുഡ് ഐ ലേൺ പ്രോംപ്റ്റിംഗ്, because anyway AI is going to be part of every embedded layer of any tool, right? AI is not going to be just a collaborating or assistant model. എല്ലാ നമ്മുടെ ടൂൾസിലും AIയുടെ ഒരു പ്രസൻസ് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ നോഷനിൽ AI ഉണ്ട്, എവറിഥിങ് ലൈക്ക് ഇൻ എനി ടൂൾ യു ഹാവ് ലുക്ക് അറ്റ്. ബട്ട് റൈറ്റ് നൗ, the next, even today, if you want to build an agent, you need to write a prompt. Yeah. If you want to build a voice agent, you need to write a prompt. If you want to build a custom GPT, you have to write a prompt. If you want to get serious work done with AI, you need to write a prompt. So പ്രോംപ്റ്റിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്രെയിംവർക്ക്സ് ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ് പ്രോംപ്റ്റിൽ. പക്ഷേ ലൈക്ക് വൺ ഓഫ് ദ തിങ്സ് വിച്ച് ഐ കാൻ ഓഫ് റിയലി ലൈക്ക് ഇസ് ഇതാ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ. ഒന്ന്, പീപ്പിൾ ഹേറ്റ് റൈറ്റിംഗ് പ്രോംപ്റ്റ്സ്. റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർക്ക് മുഴുവൻ ഇംഗ്ലീഷ് സെൻറ്റൻസുകൾ എഴുതി പിടിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് തന്നെ ഒരു വർക്കായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. അവർ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ AI വരുന്നത് ഞങ്ങളുടെ വർക്ക് കുറയ്ക്കാനാണ്. Now AI wants us to do a lot of work to get the work done. So this is a very interesting scenario. So one of the ways to do is like if you like to use your voice. Voice dictation is something which you can try in ChatGPT. You can explain ChatGPT, hey, this is my problem. Just like you are talking to an expert, or you are talking to an intern, or you are talking to delegate your task to someone. Right? I'm sure like when you work with a team, but ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് അറിയാത്തൊരു ടീം മെമ്പർ കേപ്പബിൾ ആണ്, യു നോ ദാറ്റ് ഷീ ഈസ് കോമ്പിറ്റന്റ്, ബട്ട് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് അറിയില്ല. ഹൗ വിൽ യു യൂസ് ദാറ്റ് 10 minutes to give the context? അതേ രീതിയിൽ you can use ChatGPT voice dictation on phone, on web browser to say, this is my problem. Tomorrow I want to make a report to the CEO. CEO is very skeptical about the idea. CEO only like data and do not like anything more than one page. Right? Last time I had a challenge with the CEO because he asked this particular question. Now make a proposal which will make him say yes. This is the context, this is the data, this is the Excel sheet, this is a constraint, I only have 10 minutes with him. Right? Usually he starts like, this interview in this kind of a level. You give a full context. Now surprisingly the kind of output will be far more sharper. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ഷാർപ്പായിട്ട് എഴുതണം. പുതിയൊരു ടീം മെമ്പറെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തൊരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ബിൽഡിംഗ് ചെയ്യണം. ഇതിന്റെ എഫർട്ടിന്റെ 1/10 എടുത്താൽ തന്നെ AI is able to give you 10x results. I'm kind of really clear. 1/10 effort, 10x results. Right? This is the opportunity we have right now. I think in this case, like ഞാൻ എവിടെയോ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്, the story was with Bill Gates, I think. So രണ്ട് പേര് ഹയറിങ്ങിന് അവൈലബിൾ ആണ്. One person is very smart and very hardworking, but the other person always look for shortcuts to get the things done. അപ്പോൾ ബിൽ ഗേറ്റ്സ് പറയുന്നത് I will go with the second person. കാരണം he is not smart, he is not hardworking, but he will find a solution which can solve the problem easily. അപ്പോൾ ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് നമ്മൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലേസിനെസ്സിനെ ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മേ ബി ആ ഒരു വേ ഓഫ് തിങ്കിങ് വിൽ ഹെൽപ്പ് us ടു യൂസ്. ഇപ്പോൾ കെ പറഞ്ഞ പോലെ AI യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ, ഇപ്പോൾ മീറ്റിംഗ് ബോസ് ടുമാറോ ഈസ് എ ചലഞ്ച്. Now that is a challenge. Now if you try to break it down, what is that challenge? The challenge is I have only 10 minutes. I want to impress him. ആ ചലഞ്ചസിനെ ഒന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് അതിനെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ he will get the solution. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് സംടൈംസ് we need to detach from the emotions and see what is it, put it on the words, then AI can help them. Sometimes people അത് അവരറിയില്ല, അയ്യോ ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ നാളെ ഇപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക, ഞാനിപ്പോൾ എന്താ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. ഇവിടെയാണ് ഇവർ സ്റ്റക്ക് ആവുന്നത്. അവിടെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു വേ ഓഫ് തിങ്കിങ് വി നീഡ് ടു നർച്ചർ നൗ, അല്ലേ? ഇതിൽ എന്താ പറ്റിപ്പോയെന്ന് വെച്ചാൽ വി ഹാവ് ബീൻ കണ്ടീഷൻ ടു തിങ്ക് ദാറ്റ് ഹാർഡ് വർക്ക് ഈസ് ദി ഓൺലി ഗുഡ് തിങ് ടു ഡു. ആൻഡ് ഇഫ് യു ട്രൈ ടു ഡു ഇറ്റ് വിത്ത് ലെവറേജ്, ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ചീറ്റിംഗ്. Right? Now നമ്മൾ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ വേറൊരാളുടെ ഐഡിയ എടുക്കാൻ പാടില്ല. ബിസിനസ്സുകളിൽ വേറൊരാളുടെ ഐഡിയ എടുത്താലേ രക്ഷയുള്ളൂ. വിച്ച് മീൻസ് ഇഫ് യു ഡോണ്ട് കോപ്പി ഗുഡ് ബിസിനസ്സസ്, യു ആർ
Yes. You can't all the time invent unique ideas. ബിക്കോസ് മാർക്കറ്റിൽ അതിനുള്ള സ്കോപ്പ് ഇല്ല. ഇപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് മോഡൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മാർക്കറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ വാലിഡേഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് ഐഡിയ. Whereas the same thing in a school or a college would say copy. There's a fundamental problem between the way we have been conditioning people in terms of how to look at opportunities. Right? Two is that we feel hard work is the only thing to be celebrated. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒളിമ്പിക്സിലെ ആൾക്കാരെ നമ്മൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യണത്? ഒളിമ്പിക്സിലെ ഹാർഡ് വർക്ക് അല്ലാതെ വേറൊരു പരിപാടി നടക്കില്ല. You have to work, you have to discipline വേണം. You need hacks, right? I'm not saying it's only hard work. Strategy ഉണ്ട്. But 80% is discipline, hard work, perseverance, resilience. 20% is strategy only. Whereas if you look at 80% strategy work, people will find him as a hacker. Someone who is hacking into a difficult thing with less effort to get disproportionate results. Society അത്ര ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമല്ല. The reason is only 5% people will do it. എന്തുകൊണ്ട് why don't we like rich people who made money with big models? Because they've leveraged the system. They're not 10,000 hours work ചെയ്യുന്നില്ല അവര്. They're only working much lesser than the normal people, but making 1000x results, impact, value, right? ആ ഒരു കാര്യം it's a struggle with people, right? So AI ഇപ്പോൾ നാളെ ഒരു കുട്ടി പോയിട്ട് AI വെച്ച് പഠിച്ച് if he is making a big thing എന്ന് വിചാരിക്കുക, people, oh, he did it with AI. Or he did an assignment very smartly. He still knows about what it is. And people, oh, he did it with AI. If you're using anything, any tool, technology, and leverage it, it's not seen as a celebration. Actually, people should celebrate it. Yes. Leverage is a celebration. ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും കണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും കഷ്ടപ്പെട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കാണ് കൈയടി, റൈറ്റ്? Whereas I think ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് മാറി വരുന്നുണ്ട്, ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല. Leverage is celebrated. Content leverage എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. Like, if you have one idea, you can make it reach 1 million people right now, right? Obviously, if you have the right methods to do it. Earlier, it was very difficult to reach out to 1 million people, even if you had good ideas. Yeah, true. So the possibilities are there with AI, even for professionals, investors. The time taken. ഒരു ചെറിയൊരു ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ലൈക്ക് ഹൗ വി കൻ ട്രൈ ഒരു ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൺടർപ്രിനേഴ്സിന് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിൽ പോവുക ആൻഡ് ഒബ്സർവ് ഇറ്റ്, ലൈക്ക് ഏതൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസാണ് ഏറ്റവും ടൈം എടുക്കുന്നത്. ഒബ്സർവ് പീപ്പിൾ, ആസ്ക് ദം പീപ്പിൾ, ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് ചോദിക്കുക എല്ലാവരോടും. ഇപ്പോൾ ഒരാൾ പറയും, ഈ പണി ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ആളെ കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോൾ AI ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് ആണ് അത്, ആ റോള്. ഈ പണി ചെയ്യും ആൾക്കാർ, പക്ഷേ ഇനി അധികം കാലം ചെയ്യും തോന്നുന്നില്ല. ക്യാൻ ഇമാജിൻ? ഈ പണി 10 മണിക്കൂർ എടുത്തിട്ട് ആൾക്കാർ കഷ്ടപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്, റൈറ്റ്? ഫോർത്ത്ലി, ദിസ് ഈസ് ലൈക്ക്, ഈ പണി ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഭയങ്കര മിസ്റ്റേക്ക് വരുന്നുണ്ട്, ആക്യുറസി ഇല്ല, റൈറ്റ്? ഈ പണി ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഒരു ദിവസം 10 ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, സ്കെയിലബിലിറ്റി ഇല്ല, റൈറ്റ്? സോ ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഫാക്ടേഴ്സ് നൗ. So I've created a proprietary framework to discover business use cases for AI, right? One is time. Look at activities which take a lot of time. Good candidate for AI replacement, right? 2, look at activities where people are taking a lot of human efforts to do it. Right? 3, look at activities where people are frustrated by it. ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ എഫർട്ട് ഉണ്ട്, ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഇല്ല. മൂന്നാമത്തെ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ട്, വിച്ച് മീൻസ് അത് സസ്റ്റൈനബിൾ അല്ല. പിടിച്ചു നിൽക്കും കുറച്ചു കാലം, പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാർ പറയും ഇത് പറ്റില്ല പറയും. 4th is people are able to do it, but not at the scale at which you are looking at. People can edit 1 video but can't do 5 videos. Think of how AI can do it, right? Now, 5th one is the most interesting, exciting thing. We have never done it. Can AI do it? Think of things which we have never done in our life, right? Never ever we thought that we would do this in our business, but AI is able to make you do that, or like we are able to make AI do that, right? ഇപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് ആണ് ശരിക്കും ഓൺടർപ്രിനേഴ്സിന് ഇനി ചിന്തിക്കാവുന്ന കാര്യം. ദേ ജസ്റ്റ് ഹാവ് ടു ഓപ്പൺ. ഇത് ടെക്നോളജി അല്ല പഠിക്കേണ്ടത്. യു ലുക്ക് അറ്റ് where can I use this? Yes. So a lot of people think of AI as a technology and IT-കാരെ കൊണ്ടുവരണം. I'll tell you a very interesting thing. ഈ ജനറേറ്റീവ് AI വന്ന ശേഷം I've worked with a lot of organizations, enterprises. You know, the least interested department about generative AI is IT people. The most excited people are CEOs. ഇതിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ there is a quiet shift of power from tech to
to non-tech. Yes, true. Right? I worked with both of the set of the people. I respect tech people because അവർ ഇത്രയും കാലം ഈ സംഭവം പിടിച്ചെടുത്തത് അവരാണ്. But now there is a shift of power. Now IT people don't even talk about Gen AI. They don't initiate Gen AI projects. Yeah. Because you don't have to. കാരണം this is a game for everyone. ഇതുകൊണ്ടാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസും മെഷീൻ ലേണിംഗ് ഒക്കെ വളരെ സെലക്ട് ഫ്യൂവിനുള്ള ഗെയിമാണെങ്കിൽ Gen AI is a democratic game. Everyone is going to use this. Everyone is going to benefit from this. Right? ഈ ഒരു പവർ ഷിഫ്റ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം പല സ്ഥലത്തും. Right? And leaders are enjoying this power shift. Yes. ഇതിന് മുമ്പ് അവർക്ക് തോന്നിയിരുന്നു I think a certain set of people are holding my moat. Right? ടെക് കമ്പനി ആണെങ്കിൽ എൻ്റെ മോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ആണ്. Now they can just think differently. ഇപ്പോൾ കെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈവൻ ദോ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഫ്രെയിം വർക്കിലൊന്നും നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല, ബട്ട് വി ഓൾവേസ് ലുക്ക് അറ്റ് ലൈക്ക് ആസ് എ പേഴ്സൺ ബീങ് ഇൻ ടു മൾട്ടിപ്പിൾ ബിസിനസ്സസ് ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ ചലഞ്ചസ് ലൈവായിട്ട് ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഐ ഹാവ് സം ഞാൻ പോലും അറിയാതെ ഞാൻ ആ ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വേർ ക്യാൻ വി പുട്ട് ടെക്നോളജി ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ സെക്കൻഡ്, ബിക്കോസ് പ്രസൻ്റ്ലി നമ്മളുടെ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഓൺ ഹ്യൂമൻ ഈസ് വെരി ഹൈ. പക്ഷേ ഇവിടെ അട്രീഷൻ റേറ്റ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് പീപ്പിൾ ഡോണ്ട് സ്റ്റിക്ക് ടു എ പെർട്ടിക്കുലർ ജോബ്. അപ്പോൾ എസ്പെഷ്യലി കേരളത്തിൽ ആ ഒരു ചലഞ്ച് ഉള്ളതുകൊണ്ട് വി കനോട്ട് പ്ലാൻ എ ബിസിനസ് ഫോർ ഫ്യൂ ഇയേഴ്സ് അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ്. ഇറ്റ്സ് ഫോർ ഫ്യൂ മന്ത്സ്. 6 months ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് വെൽ ആൻഡ് ഗുഡ്. സോ അത് അപ്പോഴത്തേക്കും അടുത്ത 6 months പ്രിപ്പറേഷൻ നമ്മൾ തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. എവറി ഇയർ ദിസ് 1 or 2 shift has to happen. അപ്പോൾ ഈവൻ വി വർക്ക് വിത്ത് ഫ്യൂ ക്ലയൻറ്റ്സ്. അപ്പോൾ അവിടെയെല്ലാം നൗ വി ആർ പുട്ടിങ് AI ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഓട്ടോമേഷൻ ഫസ്റ്റ്, then people. So we have even created a AI doctor, Ayurveda doctor, because my client wants to sell product, but there is someone who has to recommend it. Yeah. And since he is not a clinic, he is not able to hire a doctor. He is not getting a doctor. And we recently did it for Synthite. Synthite has got beautiful supplement range. Now there is no reason for the public to buy it until unless somebody is answering their questions. Yeah. So we created a AI virtual AI nutritionist and put it there. Right. And we drive traffic to this. Now people are asking, the nutritionist is giving answer and recommendation from Right. that company. Purchase link also. Got it. So that is one use case. Then we had recently another use case where one company has got their tutorials in Malayalam. They want to move to the other markets, Tamil, Hindi, English. അപ്പോൾ ഇത് content production is going to be very challenging because the tutor is proficient in only 2 languages. Got it. He doesn't speak Tamil, but Tamil is a good market. There right now we are translating their content to Tamil using only AI. And it's very tough because screen and voice matching, a lot of things are there, but it is possible. So wherever AI is solving the problem, that is being given priority first, then we are putting people to execute it. Interesting. So even if these people leaves, the process will run because we just have to tell them that use this to build this. Previously, if ഒരു ഡിസൈനർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കമ്പനിയുടെ ഡിസൈൻ ക്വാളിറ്റി ചിലപ്പോൾ താഴേക്ക് പോകും. ഇപ്പോൾ അത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ്. അത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെഷീൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ആ ആൾക്കാരെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. Now it is very easy. The companies can manage their standards, the operations. ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ I wanted to ask this question in the beginning from 3 perspectives. Okay? Why AI? Okay? ഞാൻ കേക്കൽ നിന്ന് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു why AI? ഒന്ന് എനിക്ക് അറിയേണ്ടത് a company which is building the AI technology, why they are building it. 2, the companies or organizations which are going to use this AI. That is pretty much clear about why AI. 3rd, why should people consider AI for their future? ഈ 3 ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉത്തരം നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്താലോ? I always feel AI it took a lot of time to evolve to this level of maturity, like what we see today. Imagine someone who invented fire. The first use case of fire was to burn something. Like വിറകിട്ട് ചൂടാക്കുക, തണുപ്പത്ത് ചൂടാക്കുക. And that was the first use case. Second use case probably will be to cook the food.
Third use case probably will be to scare away the animals. Right? And then they found 1,000 use cases. Fire വെച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ യൂസ് കേസും അവർ കണ്ടുപിടിച്ചു. It even helped to kind of run steam engines. ആ ഫസ്റ്റ് ഫയർ കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ നമ്മളെന്ത് വിചാരിച്ചു, ഇത് ചെറിയ പരിപാടിയാണ്, വെച്ചൊരു കാട് കത്തിക്കാനും ഒക്കെയാണ്. പിന്നെ ഫയറിൻ്റെ യൂസ് കേസസ് വേറെ ലെവലിലെത്തി. Then if you look at electricity for that matter, right? First use case of electricity was like very funny actually, when the electricity was like produced and it created a small weak bulb. പണ്ട് ഗ്രാമങ്ങളിലൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു ബൾബാണ് ലണ്ടനിൽ കത്തിച്ചത്. ഇത് കത്തിച്ചപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അവിടുത്തെ ധനികരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇതാണോ നിങ്ങൾ ഇത്രയും വലിയ സയൻറ്റിഫിക് ഇൻവെൻഷനായിട്ട് പറയണേ, ഞങ്ങളുടെ ഷാൻഡ്ലിയേഴ്സ് ഇതിനേക്കാളും 10x കത്തുന്നു പറഞ്ഞു. But you knew how electricity evolved in the next 50 years to become the layer of industry across. Like it even powered nuclear power plants. It ran trains. I mean, ഞാൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റി സെല് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. 10 മിനിറ്റ് പോയാൽ നമുക്ക് അറിയാം. Now you have internet. early 2000s you had internet. First internet വന്നപ്പോൾ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു, oh maybe I can send an email. Good use case എന്ന് പറഞ്ഞു. Second, maybe I can see the website of a company in the US or Japan, right, sitting in India. അതാണോ ഇൻ്റർനെറ്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടായത്? അല്ല. So most of the early level use cases of any this technological progress like fire, electricity, internet, social media. സോഷ്യൽ മീഡിയ വന്നപ്പോൾ ആദ്യം എന്താ പറഞ്ഞാൽ, അത് നമ്മുടെ പഴയ കോളേജ് സ്കൂൾ ഫ്രണ്ട്സായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു സാധനം കേട്ടോ. ഇന്ന് നമ്മൾ എന്തായാലും കാണുന്നത് ലൈവ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫീഡ്. കോളേജ് ഫ്രണ്ട്സ് അലുമിനിയം അല്ല അത്. ഇറ്റ് ഇസ് grown to a level where now it's part of our life. It's the way we connect with society. It's a lot more. Yes. നമുക്ക് പോലും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത ലെവലിൽ എവല്യൂഷൻ ആണ്. Now when AI came in, people had similar thoughts. Maybe I can write better emails. Maybe I can summarize like 100-page report. Maybe I can create some images. This is early stage. Now AI is going to grow from this basic level use cases to massive level of human progress. അപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മുടെ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞൊരു 10,000 years of historyയിൽ first 9,000 years was spent on the first technology. Then next 1,000 yearsൽ only one technology came in, which is like electricity, and then you last 100 years you saw massive level. It's compounding ആണ് ശരിക്കും. അപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ സിവിലൈസേഷൻ്റെ ഏറ്റവും കോമ്പൗണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള, ഏറ്റവും മെച്യൂർഡ് ആയിട്ടുള്ള, എക്സ്പ്ലോസീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മൊമെൻറ്റിലാണ് നമ്മൾ എ ഐനെ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. Which is going to change the way we work, the change way we live, the change way we operate, the change way we think, the change way we live, the change way we kind of grow our people, next generation of people. Everything is going to change. ഇതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ സിവിലൈസേഷണൽ മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബട്ട് നൗ വി ഹാവ് ദ മെച്യൂരിറ്റി. കാരണം ബാക്കി മൂന്നെണ്ണം കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് അറിയാം ഹൗ എ സിവിലൈസേഷൻ ഷിഫ്റ്റ് വുഡ് ഹാപ്പൻ. ഇന്റർനെറ്റ് കാണുമ്പോൾ പോലും നമുക്ക് അത് അറിയില്ല. ബിക്കോസ് വി തോട്ട് ഇസ് എ ബബിൾ. പീപ്പിൾ ടോക്ക് അബൌട്ട് ഇന്റർനെറ്റ് ബബിൾ. ഇന്റർനെറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ ബബിൾ. ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് became part of our life. ഇന്ന് നമുക്കൊരു സാധനം വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്പം തന്നെ ഇൻസ്റ്റാമാർട്ടിൽ സാധനം വരുന്നുണ്ട്, വിച്ച് ഇസ് ദി ഫൈനൽ മൈൽ യൂസ് കേസ് ഓഫ് എൻ ഇന്റർനെറ്റ്, ലൈക്ക് mobile internet or whatever, social and everything, e-commerce and everything, all coming together. I think now AI is going to be more like ഒരു കോഗ്നിഷൻ ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇൻ്റലിജൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഹ്യൂമൻസിനെ ഇവിടെ വരെ എത്തിച്ചത്. ഇഫ് യു റിയലി ലുക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ്, വിച്ച് വാസ് വെരി ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ആനിമൽസ്. Now how can that intelligence be available to everyone? Yes. Someone who took efforts to become intelligent to someone who don't have time to take efforts to understand things. So it's like a layer of intelligence for everyone, right? Which will probably come up with absolutely new opportunities, which you are not able to even imagine now. പല പോഡ്കാസ്റ്റുകൾ ഞാൻ കേൾക്കാറുണ്ട് അതിനെ പറ്റിയിട്ട്. People can only imagine now. അതെ. Even the best of people in the industry, inside the industry. I listen to almost all the podcasts of Sam Altman, who is the OpenAI's golden boy, right? Like he himself is trying to articulate and predict and imagine stuff, right? കാരണം ഓരോ ദിവസവും he is going to office and getting surprised by things. True. He is going to meet his own people and say, though, we found out something crazy out there. What LLM is able to do. So as how we are, they are also surprised by what's happening, right? But there is a master ഉണ്ടാവും വെച്ചാൽ മാസ്റ്റർ സ്ട്രാറ്റജി ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ മാസ്റ്റർ ഇല്ല. There is a strategy to kind of build this. Like a lot of people talk about, like all the LLM models will kind of control all the
information and knowledge and intelligence of the world, right? Like a few companies, or 10%, 10 companies ആയിരിക്കും വേൾഡിന്റെ മൊത്തം ഇന്റലിജൻസ് ലെയർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പേടിയാണ്. But that's how it was always like the people, oligarchal എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? Oligarchal, they held that wealth with them, and rest of the people didn't have much of it. But then oligarchy is there in most of societies, right? It's not something new, right? But AI, our concentration of power is going to happen definitely. Concentration of power, because billions of people are going to use this technology, which is built by a few number of people. OpenAI, the entire team size is much lesser than what it could have been, right? If you look at the big tech companies, in the US, you would find that really interesting. But US അല്ലാത്തൊരു വലിയൊരു stealth mode operation, നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള stealth mode operation നടക്കുന്നത് ചൈനയിലാണ്. We don't even know where AI is reached in China, because വളരെ കുറച്ച് അപ്ഡേറ്റുകൾ മാത്രമേ അവിടെ നിന്ന് വരുന്നുള്ളൂ. കുറച്ച് ടൂൾസ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആക്കുന്നുണ്ട് വേൾഡ് ഓവർ, ബട്ട് എ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗുഡ് വർക്ക് ദേ ആർ ഡൂയിങ്, ദേ ആർ നോട്ട് ലെറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഔട്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിയൽ എക്സ്പ്ലോഷൻ നടക്കാൻ പോകുന്നത് ചിലപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് 2-3 ഇയേഴ്സിലായിരിക്കും. നമുക്ക് അറിയാം, ഈവൻ അമേരിക്കൻ കമ്പനികളെ ഞെട്ടിക്കാവുന്ന ടെക്നോളജീസ് അവർ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് വാട്ട് വി ആർ ട്രൈങ് ടു ഗ്യാദർ ഫ്രം ദ ഹോൾ ഗെയിം, റൈറ്റ്? സോ ടു ആൻസർ യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഐ തിങ്ക് humans always wanted massive progress. They wanted advancement, and they evolved faster. Right now, if you look at, so there is a saying, like ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വേറൊരു ഇൻറ്റർസ്റ്റെല്ലാർ എന്നൊരു മൂവിയില്ലേ, ക്രിസ്റ്റഫർ നോളാൻ്റെ, അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് വേറൊരു ഗാലക്സിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ഒരു കൊല്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ 8 കൊല്ലം പോലെയാണെന്ന് പറയില്ലേ. സോ ഐ ഹാവ് എ വെരി ഡിഫറെൻറ്റ് metaphor for that. Like I would say, 1 AI year is equal to 8 internet years, which means what internet took 25 years to happen, AI will do it in 3 years from now, right? So you'll see 2025 to 2028 will be like a 25-year leap ആണ് AI-ൽ നടക്കാൻ പോകുന്നത്. which, so internet gave us time. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സമയം തന്നു, മോനെ വേണമെങ്കിൽ പഠിച്ചോളൂ, എന്തെങ്കിലും ചെയ്തോളൂ, അതിന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തോളൂ, you have your own learning time. AI is brutal. It's not going to give any time for anyone, including AI people, right? So that's the pace at which things are growing. അത് മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രോസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമുള്ളൂ അതിനകത്ത്. Yeah, so still I'll come back to the question again. When I say why AI, so I was actually getting into the shoes of that person, for a founder, say founder. ആ ഫൗണ്ടർ എന്തിന് AI അവൻ്റെ ലൈഫിലേക്കോ ബിസിനസ്സിലേക്കോ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യണം, ഇൻകൾക്കേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിന് we should give an answer to that, because evolution of AI is everybody is witnessing now. ഇപ്പോൾ KK പറഞ്ഞ പോലെ it is brutal. It is not going to give time for anyone. അപ്പോൾ ഇന്ന് തുടങ്ങി നാളെ തീർക്കാം, ഇതിന് തുടക്കമില്ല ഒടുക്കില്ല. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ബി വിത്ത് ഇറ്റ് എന്നുള്ളൊരു മൈൻഡ്ഫുൾ ആക്ടിവിറ്റി പോണ പോലെ AI പോകണം നമ്മളുടെ ലൈഫിൽ. കാരണം എവറിവെയർ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സീ AI, എവറിവെയർ വി ആർ ഗോയിങ് ടു എക്സ്പീരിയൻസ് AI, എവറിവെയർ വി ഷുഡ് ലേൺ AI, എവറിവെയർ we should do AI. So it's part of us. But why AI? കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിലേക്ക് AI കൊണ്ടുവരുന്നതിന് I should have a clear answer to it. If I am getting that AI into my business, I should have a clear purpose for it. If somebody is building that AI, say OpenAI, they should have a purpose for it, even though it is monopolizing the market. So because moving forward, but sometimes what happens is that we adapt a technology, a platform നമ്മൾ subscribe ചെയ്തിട്ട് when we move everything into it, that company's dream is not that. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം ഓപ്പറേഷൻ കൊണ്ടുവന്ന് സ്ട്രീംലൈൻ ചെയ്ത് when we are ready to scale, that platform founders doesn't have that vision to scale the product, then we are stuck. Then we have to shift from this to that. So I put it in that perspective, like ടെക്നോളജി എങ്ങോട്ടാണ് അവർ കാണുന്നത്, അതിൻ്റെ ഒരു യൂസ് കേസിൽ ഒരു പേഴ്സണൽ ലെവലിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ അതിനെ എടുക്കണം, ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ലെവലിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ എടുക്കണം, നമുക്ക് അതിനൊരു 1 line ആൻസേഴ്സിന് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ഈ 3 ആസ്പെക്ട്. സോ ഐ ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് വേ, ഇഫ് AI can help you to produce economically valuable work at 1/100th cost and 1/10th effort, right? That's where entrepreneurs should focus on. Yes. Now, forget about what AI is creating, the fun part of it. A lot of people are finding entertainment out of AI. Yeah.
ബട്ട് ഐ വുഡ് സേ ഇപ്പോൾ ടിക്ടോക്കിനേക്കാളും ഫാസ്റ്റായിട്ട് AI ഗ്രോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ChatGPT ഗ്രോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ദ റീസൺ ഇസ് ദാറ്റ് പീപ്പിൾ വാല്യൂ ഇൻ്റലിജൻസ്. യെസ്. പീപ്പിൾ വാല്യൂ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ്, ഡെഫിനറ്റ്ലി വി ഓൾ നോ ദാറ്റ്. ബട്ട് അതിന് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മുകളിലാണ് ആൾക്കാർ ഇൻ്റലിജൻസിനെ കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് എവറി ഓൺടർപ്രണർ വിഷ് ദേ ഹാഡ് 1000 ഹാൻഡ്സ് വിത്ത് ദം. എത്ര കിട്ടിയാലും നമുക്ക് വി ആർ ഹാപ്പി, ബട്ട് വി കാൻ അഫോർഡ് ഇറ്റ്. Two, we don't know what kind of jobs we should give them. Right? What if AI knows it? That you have a purpose to do, you have clear tasks in mind, you have a goal, you have certain constraints with you. ഇതെല്ലാം കോണ്ടെക്സ്റ്റുവലായിട്ട് അറിയുന്ന ഒരു മോഡൽ നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ, it is as good as having a good co-founder, a good thinking partner, a good ideation partner, a good writing partner, a good research partner, a partner who can do 25 things for you at a cost with absolutely no emotion, no ego, no hang-ups, right? I think that's the beauty of AI for an entrepreneur. ഇപ്പോൾ ഓൺടർപ്രണർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? കുറച്ച് റിസോഴ്സസ് എടുത്തിട്ട് കൂടുതൽ റിസോഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. ഇപ്പോൾ റിസോഴ്സ് കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് ഡിഫോൾട്ടാണ്. അതിപ്പം എത്ര വലിയ പിന്നെ റിലയൻസിനും ഉണ്ടാവും റിസോഴ്സ് കൺസ്ട്രെയിൻ. അവരോട് ചോദിച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് 25,000 കോടി കുറവാന്ന് പറയും. But the point is, every entrepreneur has resource constraints, and AI is helping you to amplify those resources. And the first resource you need is intelligence. Right? Intelligence to do many things. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇൻ്റലിജൻസ് ഒരു കമോഡിറ്റി എന്ന് മാറി, ബേസിക്കലി ഇപ്പോൾ ഒരു യൂട്ടിലിറ്റി സർവീസ് ആയി അത്. ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഗ്യാസ് വരുന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റി വരുന്ന പോലെ ഇൻ്റലിജൻസിനൊരു പൈപ്പ് നമ്മൾ ഇട്ടുണ്ട്. ChatGPT is a pipe for intelligence. $20 കൊടുത്തു, 2,000 രൂപ കൊടുത്തു. ഗ്യാസിന് 2,000 രൂപയാണ്, ഇതിന് 2,000 രൂപ. നമ്മൾ കൊടുത്ത് ഇൻ്റലിജൻസ് ഇസ് abundantly available. Any number of conversations you can have, ask things and get tasks done. So it's a utility service. So AI as a utility service is going to be part of it. The reason why OpenAI kind of gave like AI to the entire country, UAE ki koduthu, enakku ariyilla whether they got it or not, but that was free. Entire nation got it. For entire nation city gas open ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ electricity കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ, you giving that to the nation, which means it's a utility service right now. It's no longer a ഭയങ്കര സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സാധനമല്ല for few people. Everyone needs it. Now for an entrepreneur, if everyone has that, it's going to change the game. What if you're offering a service to your client and somebody else can do it at 1/10 cost? Now, is there a choice for an entrepreneur not to use AI? Right? Option ഇല്ല അവിടെ. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ആദ്യമൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആൾക്കാർ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പല, ഇതൊരു ഫിയർ ഓഫ് മിസ്സിങ് ഔട്ടിൻ്റെ പുറത്തുള്ള കളിയല്ലേ, ഫോമോ അല്ലേ? ഞാൻ പറഞ്ഞ ഫോമോ തുടക്കത്തിലായിരിക്കും, പിന്നെ ഓപ്ഷനില്ലായ്മ വരും. അപ്പോൾ ഫോമോയിൽ കയറിയവർക്ക് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും, ഫോമോയിൽ കയറാത്തവർക്ക് ഓപ്ഷൻ ഇല്ലായ്മ. I mean, there is no other option but to get into the series. Right? But that will be too late. Or it's not too late thing. It's like how hard you try to get there, right? Some people do that, but not everyone can do that, right? For entrepreneurs സംബന്ധിച്ചോളം AI is like a resource, ഒരു ക്യാപിറ്റൽ പോലെ റിസോഴ്സ് ആയി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. സോ ഓൺടർപ്രണർ ഹാഡ് ഏർലിയർ അവരുടെ റിസോഴ്സസിൽ ഒന്നായിരുന്നു ക്യാപിറ്റൽ, ദെൻ ദേ ഹാഡ് ലേബർ, ഓഫ് കോഴ്സ് പീപ്പിൾ വർക്കിംഗ് വിത്ത് ഇറ്റ്, ആൻഡ് ദെയർ ഓൺ agency, right, to do things. Now add it to intelligence, all the three is going to become 10x. You add intelligence to the game, it is a massive multiplier. The multiplier effect എല്ലാ entrepreneur ആഗ്രഹം എന്താ? If you go to talk to any entrepreneur, I'm sure you have spoken to a lot of entrepreneurs in these days. I want to become more than what I am really is. Larger than life ആണ് എല്ലാ entrepreneursനും ആഗ്രഹം. ഞാനൊരു വ്യക്തിയായിരിക്കും, പക്ഷെ എനിക്ക് 100 ആളുടെ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ ചോദ്യം. അല്ലെങ്കിൽ 1000 പേരുടെ എക്കണോമിക് വാല്യൂ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ, ഓർ അല്ലെങ്കിൽ 10,000 കസ്റ്റമേഴ്സിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുമോ? I have a very small team, but the ambition is that. Earlier it was really, really, really hard. But with AI, I think there's going to be multiplier. I think that's one reason that every entrepreneur should start learning it, start using it, start kind of thinking about how to use it creatively, right? ഇപ്പോൾ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പല യൂസ് കേസസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ പടം വരയ്ക്കാനുള്ള യൂസ് കേസ് അല്ല. ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ഹൗ ടു ലുക്ക് അറ്റ് യുവർ ബിസിനസ് ആൻഡ് സേ ഹൗ ക്യാൻ AI become my partner here? ആ ഒരു intentional thought, right? You don't need an IT department to tell you advice for that. You need to kind of start thinking
കാരണം most of the entrepreneurs are creative, they are imaginative, they are high agency people. All they have to do is to come, sit on a table and start thinking, right? How do I do that, right? ദിസ് ഈസ് ദി പെർഫെക്റ്റ് ആൻസർ ഫോർ ദാറ്റ്. ലൈക്ക് ഫൗണ്ടേഴ്സിന് എന്തിനായി വേണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ മസ്റ്റായിട്ട് കാണേണ്ട ഒരു ക്ലിപ്പാണ് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്ലിപ്പ്. ബിക്കോസ് ആസ് യു മെൻഷൻ ഈവൻ ഓപ്പൺ എ ഈസ് നൗ ഫ്രീ ഫോർ പബ്ലിക് ഇൻ UAE. Now that is going to bring the civilization to a different level in that country. Now we need to compete with them, to be frank. So നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇതില്ലാത്ത ഒരു സിനാരിയോ, ബിക്കോസ് അവർ ബിസിനസ് ഇസ് നോട്ട് പവേർഡ് വിത്ത് AI, their business powered with AI is going to be placed in a different level in international market. So yes, and even you see ഒരുപാട് മാൻ പവർ ഇന്നും നമ്മളുടെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെയുള്ള ജോബ്സ് ആണ്. Now that is going to affect the job market there. So many people are going to come back here. അപ്പോൾ ഇവിടെ എവല്യൂഷൻ നടന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈവൻ ഇന്നത്തെ ലൈക്ക് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ സർവൈവൽ. അപ്പോൾ ഓൾഡ് ടെക്നോളജി വെച്ചിട്ട് ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു കാറ്റർ ബിഗർ മാർക്കറ്റ്, if you are not able to produce more, if you are not able to distribute more, you are not going to grow. Now how will you accommodate those people who are coming back? How will you accommodate people who are staying here? So ഇതൊരു എക്സിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ചലഞ്ചായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, വിച്ച് വി ആർ നോട്ട് മേ ബി ലുക്കിംഗ് അറ്റ് റൈറ്റ് നൗ, but this is going to be a big challenge right now. So one of the metrics which actually entrepreneurs can now think seriously is called revenue per employee, right? RPE എന്ന് പറയും. സോ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വലിയ മെട്രിക് ആയതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇഫ് യു ആർ റണ്ണിങ് എ നോൺ ബ്രാൻഡഡ് ബിസിനസ്, the RPE will be much lesser, because the effort to bring in customers will be a lot. Yes. Right? And the people there will find it, ഞങ്ങളൊരു ബ്രാൻഡും ഇല്ലാത്ത ഇത് എത്ര ഞങ്ങൾ ഈ ഗ്രൈൻഡാണ് ആക്ച്വലി. ബ്രാൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഗുണമെന്ന് വെച്ചാൽ people find belonging. I'm part of a brand, and the brand gives a lot of leverage to bring in customers. But revenue per employee is much higher in a branded business. Now coming back to intelligence here, right? The revenue per employee with an AI business will be unthinkable. The reason why Sam Altman was talking about something like, we will see 1 person, 1 million, 1 billion companies. Yeah. അതെന്തോ റവന്യൂ പെർ എംപ്ലോയി ഈസ് 1 million. ഇപ്പോൾ ഒരു ആവറേജ് കഫേ US കഫേ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, നോൺ ബ്രാൻഡഡ് ലോക്കൽ കഫേ, ലൈക്ക് ആൻ ആവറേജ് വിൽ ബി $60,000. now 10 പേര് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ എത്ര കുറവായിരിക്കും, ലൈക്ക് $6,000 വരുന്നുള്ളൂ. now think of a Starbucks, it's like much bigger, like you have much more revenue per employee. think of AI. It's unthinkable. You can start with $1 to unlimited, right? So how AI is able to help you improve your revenue per person will ultimately determine the overall economic value which it actually can create, right? But one person agency എന്ന് പറഞ്ഞ പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ, മൈക്രോ ഏജൻസി, എന്താ പറയുക, മൈക്രോപ്രനർ. ഇപ്പോൾ US അത് സോളോപ്രനേഴ്സ് ഒത്തിരി ഉണ്ട്. സോളോപ്രനേഴ്സിൻ്റെ പരിപാടി എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ 4-5 ടൂൾസ് വെച്ച്, AI ടൂൾസ് വെച്ചിട്ട് they are able to produce, say if they are able to produce 300K in a year or 500K per year, is a good deal. കാരണം അവിടെ ഫുൾ ടൈം വർക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രം കിട്ടുന്ന ജോലിയാണ് 500K ഒക്കെ. And to a specialist, right? Here they have time, they can pursue their stuff, right? Using AI teammates, they are able to do. And AI teammates ന്റെ ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ, the most expensive AI teammate will be only $100 per day, per month. So even if they spend, say, $100 per month products, 5 SaaS AI teammates, $500 per month, right? Which will take care of a lot of things. You can give high quality services to your clients, automate a lot of stuff, do your business, right? But learning these 5 tools will take time. To apply that at real work and blend it to your business model will take time. പക്ഷെ ഇതൊരു സാധ്യതയാണ്. ഈ സാധ്യത ഇപ്പം തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ പല ആൾക്കാരും $500 എത്തിയില്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരു $100 പ്രൊഡക്ട്സ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ എടുത്ത്, ഇപ്പം ChatGPT, Claude, Perplexity, Gemini എല്ലാം കൂടി എടുത്താൽ $100 ആവുന്നുള്ളൂ. ഗാമ എല്ലാം കൂടി എടുത്താൽ $100 ആവുന്നുള്ളൂ. So if you imagine you have 10 products in India, it'll reach max of $200 for you, or maybe $150. The advantage is that you are getting 10 teammates. True. So revenue per employee can be much bigger. There was a use case last year, like ഞാൻ ഒരു ക്ലയൻറ്റ് പറഞ്ഞാണ്, there is a company in US, അവർ മില്യൺസ് ആണ് അവരുടെ ഏർണിംഗ് ഇൻ എ വീക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ
gave a specific number thing. Like അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് ഇത്ര മില്യൺസ് ആണ്. എവറി വീക്ക് ദേ മീറ്റ് 1000, ദേ പ്രോസ്പെക്ട് 1000 പീപ്പിൾ. ദേ ആർ എ 5-member കമ്പനി. ഓക്കെ, സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴിയാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദേ സെൽ ദിസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദെയർ പ്രോസ്പെക്ട്സ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ടു മില്യൺസ്. അപ്പോൾ ഐ വാസ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്, വൈ ദിസ് സ്പെസിഫിക് ഫിഗേഴ്സ്? 5 പേരാണ് സ്റ്റാഫ്, members, total members. There is a specific 1000 is the number they are hitting every week. So why strictly 1000? Then അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് കണക്ക് കൂട്ടി വന്നപ്പോൾ as their industry is into something B2B kind of thing, I came to LinkedIn automation. So what they are doing is, these 5 people have automated their LinkedIn to reach the right audience for prospecting, in which they hit 200 people every day. 40 into 5, 200 people every day into 5 days, that is 1000. That's a fixed number. They have designed the system like that. Out of these 1000 prospects, they close 5 or 6 deals in a week. Conversion ratio. It's very less. Still, the product price is very high. Yeah, so they make millions every, and their expense is fixed. And for that tool, they have to pay only $100 a month. That's it. That's only expense. Think about that. Right? Think about that. So what Sam Altman said is already people are doing it. Right. The only thing is that people don't know which to bet on. Right? But $100 is not a great amount to do betting, right? Okay, 100K ആണെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാം, 10K ആണെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാം. $100 is something, okay, you lose $300 for 3 months. It's okay, right? You're still making a good experiment, അല്ലേ? ആ ഗുഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പല ആൾക്കാരും ശ്രമിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ത്യയിൽ കാണുന്നൊരു ഒരു കാര്യം. അൺലെസ് വി ടെൽ ദം structured guidance, take this tutorial, do this, step by step, because we are instruction driven. Yes, we are not opportunity driven actually. Even today nammal as a conditioning of the society, we are not opportunity driven, we are instruction driven. Give instruction, they do it. Opportunity kanda avarku onnu manasilayilla. illa I'm talking about 90% of the people. 10% of people are they are into it, right? idana inde oru സാധ്യതകൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത്. കേക്കെ, ഇനി ഒരു സാധാരണക്കാരനെ വെച്ചിട്ട് എന്താണ് അവനെ AI പഠിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യം? വൈ ഷുഡ് നോട്ട് ഹി മിസ് ഔട്ട് ലേണിംഗ് AI? നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും സംസാരിച്ചല്ലോ വളരെ പെട്ടെന്ന്. നമ്മളൊരു സാധാരണക്കാരൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈക്ക് സമ്മൺ ഹൂ ഹാസ് ഡൺ സം ഡീസൻറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, ബട്ട് വാണ്ട്സ് ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു സം ജോബ്, വാണ്ട്സ് ടു ഡു സംതിങ് ഓൺ ദെയർ ഓൺ. ഇപ്പോൾ ഒന്നൊരു എക്കണോമിക് വാല്യൂ ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോഴാണല്ലോ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സാലറി ആയിട്ട് തിരിച്ചു തരും. അപ്പോൾ എക്കണോമിക് വാല്യൂ കൊടുക്കാനുള്ള കോമ്പിറ്റൻസ് ബിൽഡ് ചെയ്യണം. 2, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്കണോമിക് വാല്യൂ മാസീവ്ലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് വെഞ്ചർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് എംപ്ലോയിഡ് ആയിട്ട് ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു സർവീസസ് കൊടുത്തിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റണം. ഫ്രീലാൻസേഴ്സ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എനിബഡി. ഇവർക്കൊക്കെ തന്നെ ദർ ഈസ് ഹൗ AI ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് ദം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഇപ്പോൾ നിലവിലുണ്ട്. നൗ ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് any of these jobs, ഇപ്പോൾ അതൊരു സർവീസ് ജോബ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ട്രേഡിംഗ് ജോബ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് ജോബ് ആയിരിക്കാം, കോണ്ടന്റ് ക്രിയേഷൻ ജോബ് ആയിരിക്കാം. പല രീതിയിലുള്ള ജോബുകൾ ഇപ്പോൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞൊരു 10 കൊല്ലത്തിൽ എമർജ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ പുതിയ ടൈപ്പ് ജോബ്സിനൊക്കെയുള്ള എഫർട്ട് AI വെച്ചിട്ട് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. എഫർട്ട് റിക്വയർഡ് ടു ഡെലിവർ എക്കണോമിക്കലി വാല്യുബിൾ വർക്ക് ഹാസ് നൗ കം ഡൗൺ. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ then we should learn this. That is one way of thinking, like how to use AI for career growth. Right. But I want to put it more generic. For example, now ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ഫാദറാണ്, ഒരു ഹസ്ബൻഡാണ്. I have wife and 2 children. Now I am telling them like, നിങ്ങൾ ഫാമിലിനോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ AI പഠിക്കണം. അപ്പോൾ my 5-year-old son and my 30-year-old wife will have 2 different questions. ഞാനിപ്പോൾ എന്തിനാ AI പഠിക്കണേ? അല്ല, ഞാനിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ജോലി ചെയ്യല്ലേ, ഞാനെന്തിനാ AI പഠിക്കണേ? 2 പേരുടെയും വേ ഓഫ് ടേക്കിംഗ് ദാറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ്. സോ ബട്ട് മൈ വേ ഓഫ് പുട്ടിങ് ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് നോട്ട് ടു ബി വൺ ഏരിയ ഓഫ് ലൈഫ്, ബട്ട് ഇന്ന് നിങ്ങൾ AI പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ, ഹൗ ഡു വി തിങ്ക് അബൌട്ട് തിങ്സ്? Not just doing something, how do we approach a problem, so that how we should think to build a solution for this problem and where we can use AI. ആ വേ ഓഫ് ഹയർ ലെവൽ തിങ്കിങ്ങിലേക്ക് ഇവോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ആ ഒരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് AI-നെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും.
AI-യിൽ വരുന്ന സമയത്ത് there will have different applications, different LLMs, different tools, everything, the way of approach, everything will be different. But you should learn, uh, you must learn AI to live forward from here. ആ ഒരു ലൈനിൽ വാട്ട് ഈസ് യുവർ ടേക്ക്? ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ലൈക്ക് സാധാരണക്കാരനെ ഉദ്ദേശിച്ചപ്പോൾ ആ ഒരു പ്ലെയിൻ ഒരു പേഴ്സണൽ ലെവലിൽ പേഴ്സണൽ ലെവലിൽ അപ്പം ഒന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ now people have become more aware about health, food, what they choose, what they buy. ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള അവയർനെസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് കൂടാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ സീക്കിങ്ങിൻ്റെ എഫർട്ട് കുറഞ്ഞു. ഫസ്റ്റ് വാസ് ഗൂഗിൾ സെർച്ച്, second was YouTube search. Like any product you want to buy, Amazon reviews, all that made it easy for them to choose products more informed. പണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ അവർ സാധനങ്ങൾ മേടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇൻഫർമേഷൻ customized information available ആണ്. Like if I am looking for a health option, I can say that I am 40-year-old or 45-year-old, or I can say I have this kind of body type, I have this is the weight. You can personally give data variables and get a very customized, personalized response. Yeah. Whereas other responses were very generic. Yes. അപ്പോൾ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടി, ഇൻസൈറ്റ് കിട്ടിയില്ല. This is a very good use case. ഏർലിയർ ഗെയിമിൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ജനറിക് ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ഇൻസൈറ്റ് കിട്ടണം. ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഐ ഷുഡ് ഡു. ആക്ഷനബിൾ കിട്ടണം. പണ്ടിൽ ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ആക്ഷനബിൾ ഇല്ല. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആക്ഷനബിൾ ഉണ്ട്. ലൈക്ക് വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി യു ഷുഡ് ഡു ടുഡേ, ടുമോറോ, ഡേ ആഫ്റ്റർ. ഇത്തരത്തിൽ ലൈഫിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹൗ വി കൻ യൂസ് AI എന്നുള്ളത്. സോ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് an intelligent partner in place. Yes. So the intelligence has kind of made our life health better. Of course, ഇത് ആക്സസ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ, ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണം. You have to take effort to do it, but you have now better conviction, better clarity and better insight to act upon it. Maybe like moving forward, ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ വിയറബിൾസുമായിട്ട് AI ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, ഈവൻ ദോ ഇപ്പോൾ ChatGPT as a health companion is giving instructions for us, you do this. Exactly. And it have the access to live data also. ആ ഒരു പോയിന്റിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് that health companion is going to track the progress as well. Absolutely. So there was a recent example, just like you mentioned, ഇപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ മെട്രിക്സ് ഇത് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ മെട്രിക്സ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത് it would be even able to predict if there is a problem. Right, like because ഒരു 10-15 മെട്രിക്സ് നമ്മൾ ഡേറ്റ എടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. സ്ലീപ്പ്, വാക്കിംഗ്, ഹാർട്ട് ബീറ്റ് എല്ലാം, റൈറ്റ്? ദിസ് ആർ ബേസിക് സ്റ്റഫ്. ഇതിനെല്ലാം കമ്പൈൻ ചെയ്തൊരു ഇൻസൈറ്റ് ഉണ്ട്. സോ റീസെൻ്റ്ലി ഐ സെഡ് ദാറ്റ് ഐ ഹേർഡ് ദാറ്റ് ആപ്പിൾ വാച്ച് helped someone to become more proactive before the heart attack happened. Yes. It gave 7 days, 10 days before ഒരു alert കൊടുത്തു അത്രേ. You have to check now. He checked and he found out there was a problem. And the doctor said this is serious problem averted by the alert. Right? So body signal കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ body signal ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യും. You get a notification you can't avoid. So AI is improving the life of a person who can be now more proactive about health, proactive about what they should do, right? Even business intelligence, like one of the areas where entrepreneurs can do is business produce a lot of data. Now, what if you get a notification saying that if you don't act like this, there could be some problems in this particular area. CEO can now, okay, now I get a 100-day notice. In 100 days, I can change the situation if I do this. You're getting insight, intelligent insights, you get actionable, and then you can work on it. ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ഇൻ്റലിജൻസ്, ആക്സസ് ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ് ഇതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു, അവരൊന്നും എല്ലാം നോക്കി ഇൻറ്റ്യൂട്ടീവായിട്ട്, ഇൻറ്റ്യൂഷൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഡേറ്റ ഡ്രിവൺ സംഭവം ആയിരുന്നില്ല, മോർ ഓഫ് ഇൻറ്റ്യൂഷൻ. ഇൻറ്റ്യൂഷൻ ഇസ് ആക്ച്വലി ഡേറ്റ ഡ്രിവൺ ആക്ച്വലി, ഇഫ് യു റിയലി ലുക്ക് അറ്റ് ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ ആൻഡ് തിങ്സ്. പക്ഷെ അതിന് വേണ്ട എഫർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമാണ്. കാരണം യു ഹാവ് ടു മെഡിറ്റേറ്റ്, യു ഹാവ് ടു സിറ്റ് അലോൺ, you have to spend a lot of time yourself to get to that level of quality of intuitive intelligence. ഇതിനുള്ള സമയമില്ല. So you need AI, you need intelligence. But a person with good intuition and AI will terrific ആയിരിക്കും. Terrific combination ആയിരിക്കും അത്. Yeah, so this is a very good use case. Like I think we can copy this particular format in everywhere. Like health മാത്രമല്ല, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കരിയറിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് we can do this. So one of the ways like I kind of work with ChatGPT is that I work a lot with ChatGPT. Like I have 20-25 conversations. So sometimes I pause and ask ChatGPT based on the
conversations we had, what are the 5 areas which I should stop doing? And I get an output. I read that. These are 5 things which I actually have in my mind. That if I can stop doing. So then I ask like, how do I stop doing it? Right? I don't know. Then it gives me very specific step-by-step approach to slowly, gradually, stop it. Right? And then I say, if I stop this, I have some time then. What will I replace it with? It gives options. It helps me prioritize. It helps me the 3 top things which you should focus on. What you should continue doing, what you should stop doing. Because it knows a lot about me. Because I kind of share a lot of work-related context with it, right? If you start really sharing context with it, it can be an executive coach for you. True. A very, very personalized executive coach. With super clever. GPT-5 model is like mind-blowing. Because it has 2 things. One, it has got a lot of pre-trained data. Second, it has got our context and our own organization data, personal data. Third is the beauty. It has got advanced reasoning skills. The advanced reasoning skills is something which probably എത്ര പേർക്ക് ഹ്യൂമൻസിൽ റിയൽ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ പലർക്കും അത് കുറവായിരിക്കും. റീസണിങ് ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി റീസണിങ് ഉണ്ടാവും, ജനറൽ ലൈഫിൽ റീസണിങ് ഉണ്ടാവില്ല. ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ഡ്രിവൺ ബൈ ഇമോഷൻസ്, റൈറ്റ്? ഹിയർ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഹൈലി റീസൺഡ് ഔട്ട്പുട്ട്, റൈറ്റ്? ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇംപ്രൂവിങ് ഓൾസോ. ഇപ്പം ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പം ആക്സസ് ടു എൻ എക്സ്പെർട്ട് ലെവൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഹൂ നോസ് അസ് is a superpower actually, if you really look at it. Agreed. And I'm looking forward to have a companion like this actually. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അത് സംടൈംസ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സെൽഫ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്തോ ആണെന്നൊരു തോന്നൽ പൊതുവെ എല്ലാവർക്കും ഒരു ലൈഫിൽ സ്റ്റേജ് എത്തുമ്പോൾ വരാൻ തുടങ്ങും. സംടൈംസ് അതൊരു സബ്ജക്റ്റിലായിരിക്കും, സംടൈംസ് അതൊരു ഏരിയ ഓഫ് ലൈഫിലായിരിക്കും, സംടൈംസ് മേ ബി മെനി വേസ്. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ പല സമയത്തും അത് ശരിയാവണമെന്നില്ല, പല സമയത്ത് ശരിയാവുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ സെൽഫ് വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് വാട്ട് ഐ തിങ്ക് അബൌട്ട് ദിസ് ഈസ് ദിസ് ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് ഇൻ മൈ മൈൻഡ് ആൻഡ് ഐ എം ആസ്കിങ് ChatGPT ലൈക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ChatGPT നമുക്ക് തരുന്ന ആൻസറുമായിട്ട് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് മാച്ചിങ് ആസ് യു സെഡ്, യെസ് ഐ എം ആൻ എക്സ്പെർട്ട് ഇൻ ദിസ്. വാലിഡേഷനിൽ നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സംടൈംസ് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇമോഷണലി ഒരു ആക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ വരുന്ന പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ലൈഫിൽ sometimes we can stop ourselves and we can explain the situation to ChatGPT. Brother, I have a problem like this. What should I do? Should I hit him or should I forgive him? So ChatGPT is saying that I think right now you forgive him, next time we will hit him. Maybe ഒരു ഇമോഷനെ ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് ലോജിക്കലായിട്ട് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ it can help us. And when you do a lot of things, right, you would need that kind of a person. Because earlier we didn't need that. Now we are getting into various things. നമ്മളൊരു പോർട്ട്ഫോളിയോ വർക്കറായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. whatever, portfolio entrepreneur, whatever. You are not just focusing on one thing. For example, you are making podcasts, you are training, you are giving education, you are building courses, you are consulting. എല്ലാം ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പറ്റൻസ് ആവശ്യമുള്ള ഇതാണ്. Now, what if I want to start a podcast, right? I'm not a podcast host. Maybe I'm not a good podcast host, but I can probably. Reason is because I can ask AI, hey, I've not become a podcast host before, but give me I can put your profile and say what would be the best questions you can ask him. It can generate highly contextual questions, even if I have not followed your work. Yes. Right? Yes. So this applies to pitching to new people, pitching to investors, pitching to B2B, new organizations. All you have to do is whom are you pitching? Put their LinkedIn profile or basic public domain data and blend the context to what we want to work. I mean, how do you want to pitch? We actually do this. We have a questionnaire. Okay, so before podcast we send to the guest and he fills it, in which he clearly mentions his intention of this podcast, his customers' problems, how he is solving it, what are the other solutions they have right now, and how should I address them. Everything is already collected and we give it to ChatGPT. It gives the questions you ask like this, but I don't follow it because we have seen that പലപ്പോഴും കണ്ടന്റ് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് പെർസ്പെക്റ്റീവിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. സോ we don't take it like that. Conversation flow വേണം. ആ ഒരു ഫ്ലോ വേണം. But I get that
ഇൻസൈറ്റ്സ് ഫ്രം ChatGPT, how to take it forward. So KK, I think നമ്മൾ AI ഒരു ബേസിക് ഫണ്ടമെൻറ്റൽസിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് സംസാരിച്ചു. ബട്ട് ഇനി ശരിക്കും ഗെയിം തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ. ലൈക്ക് എന്താണ് AI, അതിൻ്റെ യൂസ് കേസസ്, ടൂൾസ്, ഇതൊക്കെയാണ് ആൾക്കാർ കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. നമുക്കിതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇൻഡസ്ട്രി സ്പെസിഫിക്, യൂസ് കേസ് സ്പെസിഫിക് ആൻഡ് ടൂൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് വരുന്ന സെഷൻസിൽ ചെയ്യാം. ആൻഡ് ബിഫോർ വി വൈൻഡ് അപ്പ് ദീസ് ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ്, വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു ആഡ് സംതിങ്? സോ ഐ മീൻ ഇപ്പോൾ ഇത് എൻറ്റയർ പീപ്പിൾ ആർ ട്രൈങ് ടു ലേൺ ദിസ്. ഇപ്പോൾ പലർക്കും എങ്ങനെ ഇത് തുടങ്ങണം, ലൈക്ക് സം ഓഫ് ദം ഹാവ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഓഫ്ലൈൻ. രണ്ട് തരത്തിൽ എന്ത് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റും. ഒന്ന്, ഒരു നാച്ചുറൽ ക്യൂരിയോസിറ്റി പാത്ത് ഫോളോ ചെയ്യുക. രണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ട്രക്ചേർഡ് ഗൈഡൻസ് പ്രോഗ്രാം പാർട്ടാവുക. ഇത് രണ്ടും is required. Like, so I have natural curiosity path, but still I go for structured guidance programs. Right? ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷനിൽ മാത്രമേ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാൻവാസിനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. You have a program? So I run programs with enterprises primarily. Closed programs ആയിരിക്കും. ഓപ്പൺ വർക്ക്ഷോപ്പ് ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല. എല്ലാം ഓരോരോ കൊഹോട്ട്സിന് വേണ്ടിയിട്ടും എൻ്റർപ്രൈസിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഒക്കെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. But there is a scope for open programs also, which I may consider in very soon. മിക്കവാറും ഓൺലൈൻ ആയിരിക്കും അത്. ഇതിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റ് ലേണേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കൂടെ പഠിക്കാൻ ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ലേണിംഗ് ബിക്കംസ് ഫാസ്റ്റർ. കാരണം ഇതൊരു സോളോ ഗെയിം അല്ല. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് വി നീഡ് എ കമ്പനി ടു ലേൺ ദിസ്. ഇപ്പോൾ യൂഷ്വലി എൻ്റർപ്രൈസസിലൊക്കെ നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വൺസ് വി ഡു ദ വർക്ക്ഷോപ്പ്, ഐ ക്രിയേറ്റ് എ സ്മോൾ AI ഹഡിൽ ടീം. ഓക്കെ, ഹഡിൽ ടീമിൻ്റെ ഒരു പ്രോട്ടോക്കോൾ നമ്മൾ അവിടെ തന്നെ പറയും. ഹൗ ഷുഡ് ദേ ഓപ്പറേറ്റ് and for the next 90 days. Right? That it really helps. Because knowledge etti, content etti, inspiration kitti. Now to convert that into action, you need a team who will have a protocol. That ഒരു engine ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും. ആ engine actually helps us to kind of have more programs, first of all. Two, it keeps the whole thing alive there. Yes. ഇത് നമുക്ക് കമ്പനികൾക്ക് മാത്രമല്ല വ്യക്തികൾക്കും അത് ആവശ്യമാണ്. Right. So plan one. Let's see how many people are showing interest for it. Great. So let's close this episode. Okay, so നമ്മളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് KK ആണ്. ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും why I called him the AI man of Kerala. He is evolving, he is learning a lot, and he is ready to give that information or knowledge to people like us. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ സെഷൻസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് അന്വേഷിക്കാം, നമുക്കറിയാം. അദ്ദേഹത്തിന് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഈ വീഡിയോന് താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ലൈക്ക് മേ ബി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൺസൾട്ടേഷൻ എടുക്കാനോ, ലൈക്ക് ദ വേ ഹീസ് അപ്രോച്ചബിൾ, അത് ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോന് താഴെ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു ഐ നോ ഇറ്റ്സ് എ ബിറ്റ് ലെങ്തി എപ്പിസോഡ്, ബട്ട് വി ട്രൈ ടു കവർ ഫണ്ടമെൻറ്റൽസ് ഓഫ് AI, വൈ യു ഷുഡ് ലേൺ AI ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, എങ്ങനെ നമുക്ക് AIനെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരണം. കാരണം ഇതൊരു ലൈഫ് ലോങ് ജേണിയാണ്, ഇതൊരു വൺ ഡേ ജേണി അല്ല. മാത്രമല്ല ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു ഒളിച്ചോട്ടവും ഇല്ല, ഇതിൽ നിന്ന് മാറിക്കാൻ നമുക്കൊരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. So that's why we did a full-length episode just to answer this one question: why AI? Okay, why AI in our life, in our career? അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഉത്തരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇനി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ടൂൾസും യൂസ് കേസസും കാണാം. അപ്പോൾ ടിൽ ദെൻ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് കീപ് വാച്ചിങ് മോർ എപ്പിസോഡ്സ് ഇൻ ഗ്രോത്ത് ടോക്സ്. Signing off and waiting for next episode to present in front of you, and as well as having KK once again on the stage. Take care. Bye bye. See you soon. Thank you.